Hey, brother Sujit, can you hear me? জি, আসসালামু আলাইকুম আলম ভাই, ভালো আছেন? শুনতে পাচ্ছি আমি। Walaikum salam. Yes, I'm doing well. How are you? Hi, how's it going? Yes, so far so good. Today is very hot, right? Oh yeah, more than 100 Yeah, it's a 105 here in Chicago. in Chicago. 105. Hmm. Crazy. I just came from outside, so today I just started work like 7 o'clock. So until Okay, 6 o'clock I work today. Just okay, 10 minutes ago I just back to home. So it really was too much hard. right. So Okay, so, mhm, right now you're in Chicago, yeah? yes, Chicago over there is snowing in that time. snow when? I mean, not In that now. I time. mean, uh, In that time. yes, yeah, it's a lot. Yeah, lots of snow. Really? Ah. Uh, so, yeah, so seems like, so do you know about the other student? Are they joining? Yeah, yeah, Azad bhai, he told me he will join, but maybe I don't know what happened. Let me call to them. Sure. Yes, I see that Brother Azhar joined. Can you hear me? Assalamu alaikum, Alam bhai. Walaikum salam. Sun- Yes, how are you? Good, good. How are you? Yeah, I'm doing well, thank you. I have not seen any people. I and only Shozip is here. Uh, I was, Alam I bhai, was. yeah, I already Yes, talked with yeah Khalil bhai, so he will be joined within 5 to 10 minutes. And Zakir bhai, Saturday he will work, so that's why he okay, cannot able to join Saturday. So evening time he works, so that's why I don't other people. okay, sure. Yeah, thanks for that. So, yeah, let me post today's link, same link though, right? So, okay, what do you guys, what do you guys want to cover today? Oh, it's a question answer session, right? So, what Yeah, question do you question have? and answer Mhm. question sessions. So actually, last week Shamsu bhai he took class for interview and question sessions. So there is actually already I we already check a lot of questions from the online. So there is a lot of questions. So already I lost from there. So actually there is no boundary. So how many questions we have to memorize? So it's really very difficult.
So I collect some of the question and answer pattern from the online. So some company there is like some of the company question and there is no answer. So only question pattern I collect from the online. So really, it's very difficult for the interview purpose. Actually, what we have to learn. There is so many things. So give us some idea because still I am scared about that. Okay, so yeah, I understand. So I am also working on it. We are working on it. So can you see my screen? Can you confirm? Yes, I can see. Okay. So we are creating a set of questions. So you guys will receive 5 set of questions. So 5 set of interview questions. So and those will be one will be for SDLC. So this will cover SDLC, defect logging, and the all kind of like the environment, like all kind of basic stuff. Like tell me about yourself. Those kind of questions will cover here, right? So Yeah. this is one set of question, and second set of question you will receive for SQL, and the third set of question will cover Java. The fourth set of question will cover Selenium 1. I will say part 1 and Selenium part 2, right? So this set of question is just about Selenium, and this will cover all other stuff like Jenkins, SauceLab, like all other stuff, Git and everything will cover here. So today I will distribute the set of questions for Java that is ready. If you can see here, can you see it? Can you see this document? Yeah, we can see. I can see. So it has 100 questions for only for Java, right? So this you have to read through it and try to understand. Don't try to memorize. You work in Verizon, right? So can you help me somehow? Do How you can I have improve my internet? do you have FiOS? If you have a FiOS, Oh, I can improve. we don't have FiOS in my area. In my area, Oh, there is no FiOS. I'm a good technician in FiOS. Okay. Okay. What type of service you have it? You have a I have Xfinity. satellite side or? So it's Xfinity is a service of Comcast. Okay. Can you see my screen now? We see It's now. a drive now. We see Okay. now. All right. What is the speed? What speed you are supposed to getting from the Comcast? So my download speed is 70, and my upload speed is 20.
Okay, but 70 is still much better. 70 is very high. So what do you do is, No, not the 70. The upload is matter because now I'm uploading, right? My hmm, screen has to share with you guys. So it's a matter of okay. upload. Right? So upload speed, I'm not sure if 20 is enough or not. Yeah, your call also be breaking out. Your voice is also breaking out now because it's low speed. Comcast, I know that Comcast is promising, telling something, but they are not true. They are not honest actually. They are make foolish their customers. They said they giving you 50, but even not giving a 20. Do you ever check Yeah, but the speed check? speed check, yes, but they are not like whatever they said. Is Yeah, they're then showing you have something else. to complain, saying that yeah, I am paying for 70 20 by 70. I am not getting that. My speed is showing this. Why it's a different? So they have to come up. And what happened is, uh, when outside there is a box. Once they are installing a box, as a new, it will be serving very freshly. But there are so many things is come up in the machine. There is a one machine they are installing in outside the box. So time the machine need to be maintained. Also, they need to be clean. Also, as far as the Verizon, I am cleaning myself in my machines and everything because I know that way it need to be. So if I see any problem in my service, I never call Verizon. Those folks who are working in the outside, I have all the equipments, and because we've been trained and we've been serving actually at the emergency level, so I know that. So I am customize myself and everything. I do what I want it. So there are the maintenance side as well. But if something which is machine is broken and machine is not working, I immediately call them saying that machine is not working. So they change the Mm. machine. But rest I can do it. But in your case, if your speed is not given what they are promising, immediately you can call them saying that yes, I am paying for 20 by 70 or 70 by 20. You guys are giving me 60 by 60. So I am paying for 20 by 70. You guys are giving me 60 by 60. So I can do that. Yeah, Invitation. yeah, I got it. Okay, and I'll take it back again. So did you accept it? Oh, okay. I accept it, but let me share. You can see my screen now. No, No, what screen you see? Okay, let me not yet. stop sharing. But I am stop sharing actually. Or just a cable connected. I believe it's satellite one.
So I think you should be able to see now. Just let me know if I you can see my I screen. I see your screen. Okay, so it's on desktop, right? Desktop is Yeah. okay. All right. So But how come right. how come So my also screen says stop sharing? I see your screen as well. okay. So yeah, I think now we can continue. You Okay. can see now, right? Okay. All right. So this is the document I have created for Java. So this I'm going to share today. So and by tomorrow maybe I'll finish Selenium one, and someone else is working on SQL and SDLC. Whenever they will finish, we will share it on to our drive. So this one, let me give you now. Let's go to drive. So under the bootcamp directory, let me create one directory called interview question. And inside of this, I'm giving the this Java. Okay, and it's done. So everyone should have the access of this document, and you should be able to download it as well. Let me know if you cannot download it. I mean, from here, whatever question it has, you should, I mean, just read through it and try to understand it. If you have any question, just let me know. From here, after the session, you can go through it. So this is the set of Java question. So in the same way, you will receive question for other other part, right? SDLC, SQL, Selenium part 1 and Selenium part 2. Okay, so that is the answer for Shojib's question. And what other question you have? Any from anyone? Um, um, সেলিনিয়াম পার্ট 1 এবং সেলিনিয়াম পার্ট 2 এই দুইটা মধ্যে কি আপনি কি আলাদা আলাদা কি শর্ট আউট করবেন? তাহলে মনে হয় আমাদের জন্য একটু ইজি হয়। যেমন একসাথে যদি প্রশ্নগুলি দিয়ে দেন তখন মানে একটু ওইভাবে না দিয়ে, যেমন সেলিনিয়াম পার্ট 1 এর মধ্যে যেমন সেলিনিয়াম আইডি থেকে 2-4টা প্রশ্ন জাস্ট জানার জন্য ফর সেলিনিয়াম ওয়েব ড্রাইভার, because mainly Selenium or driver থেকে a lot of question will be come. Number 3, test ng, and number 4, JUnit, what is difference between JUnit, test ng। মানে প্রত্যেকটা মানে যদি আলাদা আলাদা যদি তৈরি করেন তাহলে আমাদের জাস্ট আমাদের পড়তে ইজি হলো। যদি একসাথে সেলিনিয়ামের ভিতরে সব দিয়ে দেন তখন ডকুমেন্ট গুলি যদি আলাদা আলাদা তৈরি করা যায়, JUnit এর জন্য আলাদা, টেস্ট ng JUnit এর জন্য একটা, কারণ এটা বিডিডি ফ্রেমওয়ার্ক। তারপর আপনার কিউকাম্বার, এটা সরি ওটা টিডিডি, কিউকাম্বার বিডিডি। কিউকাম্বারের জন্য আমাদের যে অ্যাসপিরেন্স দেখাবো ওই অ্যাসপিরেন্স থেকে কতটুকু প্রশ্ন কভার আসবে, ওইভাবে কি করা যাবে? যেমন log4j বা স্ট্যান্ডার্ড রিপোর্ট এরকম। Yes. So you just mentioned WebDriver, TestNG, JUnit, Cucumber. আমি বলছি, আমি একটা আপনি আমার ইয়েটা একটু অ্যাড স্ক্রিনটা শেয়ার করা যাবে? তাহলে আমি একটু Sure. হ্যাঁ স্ক্রিনটা শেয়ার করলে আমি দেখাচ্ছি। সো আচ্ছা, এই যে যেমন এখানে আমি প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা তৈরি করলাম। যেমন পেজ অবজেক্টের জন্য কি ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, তো আমি এখানে পেজ অবজেক্টের জন্য তৈরি করলাম। সেলিনিয়াম আইডির জন্য কি কি আসবে আলাদা করলাম। পেজ অবজেক্ট এটা হচ্ছে ক্লাস, তবে এখানে সেলিনিয়াম ওয়েব ড্রাইভার। এখানে যেটা যেমন এখানে টেস্ট এনজি, যেমন টেস্ট এনজি থেকে আমি যেগুলি কভার করছি ইন্টারভিউর জন্য, টেস্ট এনজি কি, ঠিক আছে। তো টেস্ট এনজিটা কি, এখান থেকে আমি কিছুটা জাস্ট আমি অনলাইন থেকে ঘেটে ঘেটে যেগুলো আমার থেকে ভালো লাগছে এগুলি আমি এখনো অর্গানাইজ করিনি, পরে অর্গানাইজ করব। এই ইনফরমেশনগুলো আমার কাছে মনে হচ্ছে ইন্টারভিউর জন্য ভালো, এগুলি থেকে আমি বানাবো না বলবো। তারপর যেমন এখানে আছে জ্যাঙ্কিন্স। জ্যাঙ্কিন্স এর মধ্যে আমার এখানে যেগুলি পেলাম
জেনকিন্স এর মধ্যে এখানে যেগুলি পেলাম, সো এখানে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশনটা কি, জেনকিন আমরা কিভাবে কাজ করি, ঠিক আছে। সো কিভাবে রিয়েল টাইমে কাজ করতে হয়, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ইন্টিগ্রেশন। আর জেনকিনে এখানে পুরো এইভাবে আমি প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা মানে জাস্ট এটা যেটা বাংলা ভাষা বলবো আর কি, সারাংশ বা সারমর্ম নিচে দিয়ে আমি আসলে আমার মতো প্রশ্ন করবো। অ্যাস্টেন রিপোর্ট কি, এবং এটা কেন ব্যবহার করা হয়, এবং এটা স্ক্রিপ্টটা ওখানে লিখলাম কি, এবং অ্যাপাচি পই কি, কেন ব্যবহার করা হয়, ওটা স্ক্রিপ্টটা নিচে আনলাম, এরকম, ঠিক আছে। তো এইভাবে যদি আলাদা আলাদা শর্ট আউট করে যায় তাহলে আমাদের প্রশ্নগুলি মনে হয় পড়তে ইজি হবে, তাই না? Okay, so yeah, so ডাটা we রিবেন can do আমি that. প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা আমি করছি। আরেকটা জিনিস একটু শেয়ার করছি, সেটা হচ্ছে আম, যেমন এখানে আমি এখানে অনেকগুলো ইন্টারভিউ কোশ্চেন আছে, সো লেটেস্ট যেমন এখানে আমি বিভিন্ন অনলাইন থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন প্যাটার্ন গুলি খুঁজে বের করছি। এক একটা কোম্পানি ক্লায়েন্ট এক এক রকম ইন্টারভিউ নেয়। সো আমি জাস্ট মানে আগে আমাদের ওইগুলি সব শেষ করতে হবে, শেষ করার পরে এটা হচ্ছে মানে আমরা সব শিখে গেছি, এখন আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করব। সো রাউন্ড ওয়ানের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রশ্ন, একটা স্যাম্পল কপি এই ধরনের প্রশ্ন, যেমন ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, টেল সামথিং অ্যাবাউট ইউর লাস্ট প্রজেক্ট। আবার এখানে নিচে দিল কি হুইচ মডেল ইউ ওয়ার্ক অন ইউর প্রজেক্ট। তো এক এক জায়গাতে, যেমন আমি এখানে যাই, তো এক এক জায়গাতে তারা এক এক রকম ভাবে প্রশ্নগুলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই যে এক এক জায়গাতে তারা এক এক রকম ভাবে প্রশ্নগুলি ইয়ে করছে। তো হয় ইউ, এখানে অনেকগুলো আছে, 12-14টা আপনার ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারভিউ, এগুলি ইয়ে আছে। তো আমি সাজায় নিচ্ছি এগুলি, সাজায় নিলে তাহলে আসলে প্রশ্নগুলি এখানে উত্তর নাই, শুধু প্রশ্নগুলি আছে। যে প্রশ্নগুলি আমাদের, আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আর কি, যে প্রশ্নগুলি আমাদের ডাউট আছে রিয়েল টাইমের ক্ষেত্রে, জেনেরিক অ্যান্সার মানে যেটা আমরা অনলাইনে খুঁজে পাবো না, তো ওই অ্যান্সার গুলি আমি মার্ক করে দিব, লাল মার্ক করে রাখবো। পরবর্তী সময় আপনার সাথে ক্লাসে বসে এটা ডিসকাস করে নিব কিভাবে অ্যান্সারটা দেওয়া যায়। জাস্ট আপনি এটা বললে আমরা ওটা পরবর্তী সময় আপনার ভিডিও রেকর্ড থেকে এগুলি নোট করে নেব আর কি। Sure. Yes. Yeah, so yeah, we can do that. So you wanna share anything else, or I can share my screen? আপনি আপনার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন, হ্যাঁ। Sure. So let me take it আমি back. জাস্ট ওই যে Yes, so that, প্রত্যেকটা কিভাবে আলাদা আলাদা শর্ট ওইভাবে করলে মানে আমাদের প্রত্যেকটা সুবিধা হতে পারে। yeah, এক so ইয়ার মধ্যে in Selenium part 1, so then we'll cover everything and we'll separate this, okay? That you are suggesting, right? So we will separate WebDriver, TestNG, JUnit, Cucumber, Log4j, and what else you mentioned? Apache Poi, Aston report, Apache Poi, তারপর আপনার ডাটা ড্রিভেন, Apache Poi, ডাটা ড্রিভেন, DBCC, Okay. What else? DBCC, Data driven. ডাটা ড্রিভেন, DBCC ডাটাবেস কানেকশনের জন্য DBCC, তারপর সসল্যাব, সসল্যাব, Git bash. Sosslab is part of part 2. Okay. Let me পার্ট call 2 তে it out, আচ্ছা yeah. সসল্যাব। তারপর ডিবিসিসি পরে ওখানে গিটহাব, হ্যাঁ গিট থাকবে, জেনকিন্স থাকবে, Yes. Okay. Those are Jenkins. part of, yeah. জেনকিন্স। তারপর উপরে ডিবিসিসি সাথে আমরা ইয়ে করতে পারি, Hybrid framework. হাইব্রিড, হাইব্রিড ফ্রেমওয়ার্ক, তো যেমন আরেকটা জিনিস, যেমন টেস্টএনজি যে ইউনিট, যেমন আমি অনেকগুলো প্রশ্ন দেখছি, তুমি কি ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করছো, তো ওখানে তারা অ্যান্সার গুলি এইভাবে দিল, আমি টিডিডি ফ্রেমওয়ার্কে কাজ করছি, এখানে সাসেস টেস্টএনজি যে ইউনিটে কাজ করছি। সো আমাদের মনে হয় টিডিডি ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে যেমন যে ইউনিট আছে, টেস্টএনজি আছে, দুইটার মধ্যে তফাৎটা কি, তো এগুলি আসবে। আর কি থাকে, Maven. Maven, yes, Maven, হ্যাঁ Maven. Yeah, তারপর I একটা Selenium WebDriver ID. আর Selenium ID ভেরি ভেরি Yeah, ইম্পর্টেন্ট, so- আমরা মিস করছি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে আপনার ওই যে এপিআই টেস্টিং জন্য আমরা পোস্টম্যান, সোপিওয়াই এবং রেস্ট অ্যাসিউরড এই তিনটা দরকার মনে হয়, তাই না? কিছু জানার জন্য এপিআই টেস্টিং এর জন্য।
Yes, so those are not part of Selenium part 1 and part 2. This is separate modules, right? Huh. Yeah. So that is the separate module. If you so the web service class is now going on weekends, Saturday and Sunday. If you think you should join, you can request Brother Samsu তাই or Murshid. আচ্ছা 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 শুরু হয়ে গেছে আলম ভাই I think today was the first class. Yeah, oh really we but missed that. I'm not sure if you guys are part of that. So you can talk to Brother Samsu. That is web service or API which one? Web service and API. I think both. Acha, web service and what is difference between web service and API testing? I have seen some of the cases they mention I have experience as a API tester, and some of the cases I have seen they mention about the I have a good experience in web service. And another thing, Selenium WebDriver and Selenium WebDriver API. What is the difference? So API means whenever if you have an application, so and it communicates with other application during runtime, right? So let's say this is a website right here, right? So this website right here. So let's say this information right here. Let me give you one example. Maybe go to yahoo.com. So here, so let's say this is a website, right? This is an application, but whatever content you are seeing now, not everything is from Yahoo. So there are many information that is coming from outside, right? That thing we know, but my question is API like a Postman we are using for API testing. Also REST assured we are also using API testing, but Postman is different kind of API testing tools, Postman and SoapUI. Why we are using REST assured in the Selenium script? So what is the difference that one? So আমরা Postman ব্যবহার between what? যেমন Postman আমরা ইউজ করতেছি টুলস আছে তাই না, Postman SoapUI আমরা API টেস্টিং এর জন্য টুলস ইউজ করতেছি, ওরা আমাদেরকে লিংক দিয়ে দিচ্ছে, ভিজুয়াল ফাইল যে কোনো একটা লিংক দিচ্ছে ডেভেলপাররা, ওটার উপর আমরা অ্যাসারেশন ভেরিফিকেশন এসব করে থাকি পোস্টম্যান এবং সোফিয়ার মাধ্যমে। কিন্তু রেস্ট এশিউর এর মাধ্যমে আমরা দেখা যায় কি আপনি যে রকম আমাদের ডাটা ড্রিভেনের যে ইয়েটা করলেন, একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করলেন এবং লিংকটা দিয়ে দিলেন, পাথটা দিলেন, তেমনি পাথ দেওয়ার পর ওটা ভেরিফাই করলো, আমি অনলাইনে যেভাবে দেখলাম ভেরিফাই করলো ভেরিফাই। সো আমরা রেস্ট এশিউরের কাজ কেন করতেছি? আমরা তো এটা পোস্টম্যান দিয়ে তো করতে পারতাম, কেন আমরা রেস্ট এশিউর ইউজ করতেছি? আমরা তো ওটা তো পোস্টম্যান দিয়ে তো করতে পারি। আমার প্রশ্ন, আমরা কেন রেস্ট এশিউর ইউজ করতে যাচ্ছি যেটা আমি পোস্টম্যান দিয়ে করতে পারি? Okay, yeah, I understood. So I'm not clear about that, so I don't want to confuse. Actually, I never got chance to work on API. I mean, those stuff that you mentioned. So it's better if you ask who is expert. So maybe you can join the class of Cyberbullion that is going on right now to know more about this. আলম ভাই, another thing is আমি যেটা বেসিক্যালি আমরা এখানে যে কয়জন আছি, জাকির ভাই, খলিল ভাই, আমরা আসলে আমি যেভাবে দেখাতে চাচ্ছি, আমি বেশি এক্সপিরিয়েন্স দিব না, 3 বছর সর্বোচ্চ 3 থেকে 5 বছর এর মধ্যে আপনার সাথে আলোচনা করে আমরা এক্সপিরিয়েন্সটা রিজুমের মধ্যে দিতে চাচ্ছি। সো রিজুমি মানে 3 থেকে 5 বছর ভিতরে কি আমাদের দেওয়া কি উচিত হবে? আমরা যতটুকু শিখেছি এগুলোর মধ্যে আমি যতটুকু দেখলাম 3 বছরের অভিজ্ঞতাতে পেজ অবজেক্ট মডেল এগুলি সম্পর্কে কিন্তু ডিটেলস জিজ্ঞেস করে না, জাস্ট একটু জানলেই হয়েছে। আমাদের 5 বছরের 3 বছর পেজ অবজেক্ট বা অন্যান্য জিনিস ইন ডিটেলস কি তারা চাইবে কিনা সেটা। Okay, so based on our structure, the minimum requirement we will show is like 5 years, not 3 years, because most of the companies they are looking for, but you can eliminate projects like 5 years with 3 projects only, right? So you don't have to add 5-6 projects, right? Only 3 projects. So like
your recent project can be 2 years, and the previous one can be 2 years, and your first job can be 1 year, right? So that's how we are creating. Because if you show, if you give only 3 years, your salary will not be as high as we are thinking, right? So it has to be more than 100, right? So but if the job description, their internal, they have some structure, like people who previously worked 5 years, they will the salary range can be more than 100 or 110. If it is less than 4 years, then it will start from 80. So there are some structure. So we are I got it. planning to show at least 5 years. But main problem So is like Zakir bhai, Khalil bhai, and for me, we have some problem like for interview purpose. There is a lot of question for interview purpose. So that is really very difficult for memorize. For because whatever I understood, I can't explain very well. But if anybody want to say in Bengali, that time I can able to explain whatever I understood. I can explain whatever I knows. But in English, that is very difficult to explain to other people for interviewer. And interview time, maybe they ask so many questions and I 2-3%. I will help a lot for the, for the resume. I will help a lot. I will give you very good technique to remember. Let's say, let me give you one example. So if you work for 5 years, let's say your current job is in let's say company one, right? Company one and company two and company three, right? So uh, here you work for 2 years. The current job you are working for 2 years, 2 years from now, right? And here you work another 2 years, and let's say last one you work for 1 year, right? Which is your first job, right? Or we can show this for 2 years and this for 2 years and this for 1 year, right? So 5 years of experience, right? So here you can mention that you work as a manual tester, Mm, right? So they will not bother a lot. So this is already covered, right? mm. So here you can tell that you work as a QA engineer, and here you work as that, right? If you are very confident, we will show one more here. The recent one will be senior as that, okay? And we will give some technique like what tool you have used in company two, what tools you have used in company three, and what tools you are using right now, right? Mm. And we will show you some technique how to remember those, so that anytime they ask any question, you can answer it. Let's say in company two, you have shown in your resume, it said you have used Jira, right? And here you have shown you have used ALM, right? Here you said you have used Eclipse. Here you said you have used IntelliJ, right? Let's say here you said you used SourceLab. Here you have used, let's say, BrowserStack. Here you have never used any cloud testing. So at some point it will be very complicated to remember, right? What tool you have used where and how did you use it. So that's why we will give you some technique. After providing the resume, we will show you those techniques, so that if they ask you, did you ever use Eclipse? Or if they ask you, in which company did you use IntelliJ? So I mean, you can answer it quickly. I have used IntelliJ in company two, right? I have used it for 2 years. So that technique will I'll give, after providing resume, I'll give you one big table. You have to just remember some technique and some logic. If you remember those, you will be able to answer any of these questions. So don't worry Uh, about that. We will cover it. so, Alam bhai, I want to show my screen. I want to show one thing. So can you give me permission? Sure, one second.
Did you see my screen? Yes. Okay. So this is my resume. So I make myself. So from online. So আমি যেটা দেখালাম সেখানে আমি এখানে মানে 5 বছর অভিজ্ঞতা দেখালাম আপনি যেটা বললেন। তো আমি রিটেল যেটা এটা আমার মানে একদম লেটেস্ট যেটা রিসেন্ট যেটা ওটা দেখালাম। আর এখানে আমি ফাইন্যান্স দেখালাম আমার শেষেরটা, যেহেতু আমি হেলথ কেয়ারে আমি কাজ করেছি, তো হেলথ কেয়ারটা আমি খুব ভালো জানি, কিন্তু হেলথ কেয়ারে আমি অটোমেশন দেখাই নাই। ঠিক আছে। আর এখানে আমি প্রফেশনাল সামারিতে এগুলি কভার করছি। তো এগুলি কভার করছি প্রফেশনাল সামারিতে। এখন প্রজেক্টে আসি, আমি এইভাবে ভাগ করে নিছি। তো আমার মনে হয় এটার মধ্যে ইয়ে দিতে হবে কিনা, ভার্সন দিতে হবে, কোনটা কোন ভার্সন আমি ইউজ করছি এগুলি কি দিব? No, it doesn't matter. No, it's okay if Okay. you do not provide. হ্যাঁ, এখানে আমি যেটা করলাম, যেমন আমি এটা রিটেল দেখালাম, রিটেল দেখালাম। এটা যেহেতু আমি ভার্জিনিয়ার রিচমন্ড দেখালাম এটা। তো এখানে আমি দেখালাম অলমোস্ট 1.5 বছর মতো। আর পরেরটা যেটা সেটা অটোমেশন টেস্টার, আগেরটা অটোমেশন, দুইটা অটোমেশন। একদম লাস্ট যেটা সেটা আমি দেখালাম ম্যানুয়াল টেস্টার, বাট হেলথ কেয়ারে করেছি এটা ম্যানুয়াল টেস্টার কিউ অ্যানালিস্ট। এইভাবে মানে আমি ডিজাইনটা তৈরি করছি। কিন্তু মেনলি হচ্ছে কি আপনি যেটা বললেন আর কি সেটাই আর কি। আমি যেমন এখানে আমি সানট্রাস্ট ব্যাংক দেখালাম। তো এইখানে আমি কি করছি, আমার যেহেতু আমার এপিআই টেস্টিং সম্পর্কে আমার আইডিয়া কম, তো আমি এখানে এপিআই টেস্টিংটা অ্যাড করছি, এখানে এপিআই টেস্টিং অ্যাড করছি, কিন্তু এখানে আমি এপিআই টেস্টিং দেখাই নাই। ঠিক আছে। আমি আপনাকে রেজুমিটা পাঠাই দিব, পাঠাই দিলে যেখানে যেখানে। আর আমার আরেকটা প্রশ্ন I mean, হচ্ছে, not to me. I mean, to the folder, right? I think brother Shamsu হ্যাঁ has হ্যাঁ আমি folder. ফোল্ডারে পাঠাই দিব, সেটাই Yeah. ফোল্ডারে পাঠাই দিব। And তো and do not send this resume to anywhere else, because the resume that we will give you, that will be completely different, right? But we will try to keep as much as possible, but the structure will be different. So আচ্ছা do not আচ্ছা আচ্ছা give this resume to anyone. আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আমি এখনো Okay. ফাইনালি তৈরি করতে পারি নাই, কারণ মেন প্রবলেম No, হচ্ছে 5 বছর। so the final resume that we will create, right? Not হ্যাঁ you. হ্যাঁ আমি So জাস্ট একটা মানে আইডিয়াটা নিলাম কিভাবে তৈরি করা যায়। তো yeah. কোথায়, So আচ্ছা বুঝছি, আপনারা করে দিবেন তার দরকার নেই। হ্যাঁ বুঝতে পারছি। right. You wanna show anything else? নো থ্যাঙ্কস। Okay. Yeah. Okay. So yeah. So any other topic you want to add here? I mean, we are already working on it. So whatever I will suggest is, actually I am working, and me and brother Sampi is working on this. So we'll categorize this the way you guys are suggesting. So is there any other topic? এখানে রেস্ট অ্যাসুরড দেওয়া যায়, এপিআই টেস্টিং এর রেস্ট অ্যাসুরড। No, API testing is not part of this module, these 5 modules, পার্ট right? 2 তে, হ্যাঁ। So that can be a separate module. We can add that later. আর তাহলে So আমাদের here পার্ট we 1 এর have মধ্যে ইয়ে দিতে পারি। browser রিপোর্টিংটা Reporting, কোথায় আসবে? রিপোর্টিংটা yes, reporting, test reporting, right? So we have added so far extend report, test reporting, right? So here we will have, in part 2 we have CI/CD, then Jenkins, then Bamboo, right? Gradle. And here we have soft. What is that? গ্রিডল না কি একটা আপনি একদিন বলছিলেন যে GRIDLE ইয়ের Oh, মতো, আপনার ওই যে Gradle. গ্রেডল ইয়ের মতো, এটা কি বলে ওই যে Yes, গিট ভার্সন মতো। Gradle is like Maven and আচ্ছা আচ্ছা Gradle. And so here we have the cloud testing. জিরার ডাটাবেসটা কভার Right. করবেন? So Jira, what is that? What is the question? জিরা ডাটাবেস যেটা আপনারা টেস্ট কেস কানেক্ট করে যে জেনকিনের সাথে। Right. So that is Zafire, right? Zafire. Yeah. Jira is Zafire. Yeah. Jira Zafire একটা product, right? So yes, so Zafire is a plugin for Jira. Plugin, Jira থেকে plugin করতে হয় Zafireটা. And we have Zappy, right?
Zappy is also a plugin for Jira. ফর জিরা, হ্যাঁ আমাদের আগে প্রজেক্টে জাফায়ার ইউজ করছিল, প্লাগইন এটা ইউজ করছে। Okay. So Jira, Zapier, Zappy. I think Zappy is spelled this way. Let me check. Yeah, Zap API. Okay. Zappy is then CI/CD, Bamboo, Cloud Testing, SoftLab, Browser Stack, Git, GitHub. Then আর আমাদের ইন্টারভিউর জন্য কিছু স্ক্রিপ্ট মনে হয় ইন্টারভিউতে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, তাই না? স্ক্রিপ্ট গুলি কি আমরা কি ক্লাস সেশনে কি প্র্যাকটিস করব নাকি ইন্টারভিউর জন্য আর কি? ইন্টারভিউর জন্য কিভাবে কথাটা বলতে হবে ওখানে তার লিখে দিব না স্ক্রিপ্টটা। যদি বলে তুমি কিভাবে ড্রপ ডাউন লিস্ট ইয়ে করছো, এলিমেন্টটা ইয়ে করছো, কন্ট্রোল করছো, তো ওই ধরনের প্রশ্নগুলি আমরা কিভাবে অ্যান্সার দিব? অনলাইনে যেভাবে আছে ওইভাবে তো অ্যান্সারটা একটু আমার কাছে ইয়ে মনে হয় আর কি। কি টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলোর কথা বলতেছেন? হ্যাঁ টেকনিক্যাল প্রশ্নগুলি, হ্যাঁ 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 ওইগুলি অনলাইনে so যেভাবে those so they are looking for a specific keyword. Let's say they can ask you what class did you use for taking a screenshot, right? So in that case the answer will be I think what is the name of the what is take স্ক্রিনশটে আমরা take a ক্লাসের নামটা screenshot. বলবো না? হ্যাঁ টেক স্ক্রিনশট। আর মেথডটা কি right. বলতে হবে? মেথড কি বলতে হবে? they just look for 1-2 keyword, not like ওকে কোন ক্লাসটা আমরা ইউজ করেছি? only for the for the coding they are only interested for the in Java. In Java they want you to write, sometimes they want you to write on the board, right? And sometimes they give you some online exam, right? Assessment test. And sometimes they give you some paper and pen to write it down. So for Java you can expect those kind of questions. But in Selenium they just ask you some query and look for 1 or 2 words, not the full script. I got it. Okay, and then what else? You want? Did I cover everything here? I think that's all right. Selenium part 1 and part 2, GitHub, Bitbucket, and maybe বিটবাকেটের সাথে আরেকটা কি যেন ছিল আমি ভুলে গেছি। TDD, BDD. GitLab আছে, GitLab ছিল, those are the GitLab। GitLab, GitHub, right? GitLab এবং GitHub মানে দুইটা মানে আলাদা, তাই না? বিগ বাকেটের ওই দিক দিয়ে ছিল আরেকটা কি আচ্ছা গিট বাশ আর কি। Bitbucket, Astas. Git bash. You mean the Git bash? Git bash is, so that is the console, right? console, স্ক্রিপ্ট লেখা যেখানে টার্মিনাল, ইয়েস, ওটা তো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ so you need to know all the Git commands. আমরা গিট পড়লে তো সবগুলি হয়ে যাবে আর কি, ওটা গিটের থেকে তো সব চলে যাবে। Right. So did you guys start doing mentoring? Actually this month I am a little bit busy, so from the next month I will try to do mentoring, but I am thinking so like that time I will give 2 sessions at a time. So this month actually I want to work full time, and besides I want to travel on. So from next month means from tomorrow? Next month no, after next month, from August. Already I set up the schedule for mentoring. Okay. And brother Khalil, how about you? Did you set up the schedule next? I'm gonna set up schedules for most probably the middle of the July. So, but I'm gonna write down the schedule today, tomorrow. Already I set up my schedule, all of the schedule, in Google document. So yeah, I'll follow my schedule and I'll do my mentoring session on that time. So group sessions you guys are done, right? So you guys are remaining is mentoring and tutoring, right?
So 5 session, 5 session, 10 session is minimum, right? So that's Yeah. so every one of you book 10 session, right? Yeah. Okay. I mean, brother Azhar, did you do it? Not yet, not yet. I will set up Okay. soon. Okay. So regarding the okay, so one more topic is regarding I'm coming to this point maybe before I forget regarding the mock interview, right? So we total every one of you have to give at least 8 mock interview, right? So mock interview. So in mock interview we have HR, and then we have recruiter, and then we have phone screening, and we So have who will take face-to-face interview, right? phone interview? Who will take care? Yeah, client or vendor? Phone interview is from client. Client. Yeah. So there I is mean, 4 what do you mean layer. by Yeah. client or vendor? Vendor means, what do you mean by vendor? Vendor is the recruiter, right? No, so yeah, because before I get the jobs, there was like 5 layer. So after yeah, recruiter between phone interview, that time we have another session with vendor. So recruiter basically he was Indian guy and vendor was American guy. Okay. But so it can be, I mean, regular, I mean, there will be only 3 layer, which will be recruiter, phone interview, and face-to-face. This is like, this is the standard process. Like I will say, 50% of interview will be like that: recruiter, phone interview, and face-to-face, and 20% are like recruiter, then HR, then phone interview, then face-to-face, and like another 20% will be only phone interview, then face-to-face, and like 10% is like nothing, no recruiter, no HR, or no phone interview, just directly face-to-face. And I would say 5% is like only phone interview and that's it. So there are many, I mean, many kinds, I mean, many kind of approach there are in the job market. So you will see it once you go it. But this we want you to for the mock interview, we want you to take at least 2 recruiter interview, and then 2 HR interview, right, and 2 phone interview, and 2 face-to-face interview. So every one of you will attend 8 of this, I mean 8 session, right, for this interview. So are you guys ready to do it? I mean, for the scheduling, are you guys ready? When you guys want to do it? Uh, Let me think about it. So when we'll prepare 100%, not 100%, like 60 to 70%. So we need to prepare for mock interview also that. So yeah, I will inform you. But the main thing is whatever main problem is that for me, along by whatever I try to learn, I can't memorize. So main thing is that one, and so I am very scared about that. Yeah, so I'm also working on one other document, that is tell me about yourself. That is a common question, right? So tell me about yourself. That also I'm working on, and I will also, other than these 5 modules, we will also provide you one general. So this will Like mostly what is that? like a person tell me about yourself and what you did from your last project, and sometimes they ask about so what kind of framework are you using in your project. So like still, but I sometimes I am confused because sometimes some of the blog and some of the channel, they are talking about test engine JUnit as a TDD framework, and some of the place they are talking about Jenkins and JUnit is a library. So I am confused actually. Some place they are they mention about that called is framework. Some place they called the library. So in the real time interview time, so actually what we would to say
TestNG, JUnit. So there is so many courses and so many complicated area have. So yeah, always I lost from there. So what I do or what I suggest you guys to do, whenever they try to confuse you, confuse them. Your job is to confuse them, right? If they mention 2-3 keywords, you mention 5 keywords, so that they will be confused by yourself, right? So whoever taking interview is like you and me, right? Whoever is taking interview, those person is like same as you and me. Do not think that they are very expert, they know everything. Don't think that way. So try to confuse them. Whenever they ask some question, just give. Continue giving, providing information. If they ask you a question from JUnit, just give like 5, 6, 3, 8 lines of any. Whatever you did JUnit in your previous project in our session, just tell them everything, so that they will be confused by yourself, so that they understand that you actually did so many things, and they will. And after the next question, they will be careful to ask you, because what they want is, or what they try to do, they try to confuse you, right? So what you have to do, you have to confuse them. So that is the technique you have to understand. Another thing from Java sections, when they ask question, it's really very difficult to solve and understand. So very difficult. So sometimes when we make the answer to them, so they are not satisfied from our answer. So you just have to confidently tell them that. So whenever they ask you, let's say they are asking you to writing in a notepad from Java, what class did you use, right? So you can tell them, yes, I did that a lot, but I cannot remember the name, right? What I do, I can quickly Google it to find it. That is one answer, right? And you can tell that there are more than 4,000 classes in Java, and no human being can remember all those classes, right? So just confidently just tell them that, yes, I used it, but right now I cannot recall the name. You don't have to shy or don't have to nervous. Just answer it. And if you do not know something, really, if you do not know something, just tell them that, let's say a cucumber, right? Cucumber. And you have no idea about cucumber, right? And now they're asking you some question about cucumber. With confidence, just tell them that I have never used cucumber before, but my few team members are working. If I require, I can quickly learn that, but I didn't get chance to work on it. Just confidently tell. If you don't have to shy. Don't be nervous that, no, actually I don't know it. You don't have to tell them, because think about me. I previously worked I have worked more than 8 years now, but still I didn't get chance to work on API. Correct? You just asked me some question like half an hour ago, but I didn't able to answer it, right? So it happens. So you cannot understand each and every question. You cannot be expert. No human being can there are so much thing in IT, right? That's why there are so many fields. One is called QA, one is called SDET, one is called DevOps. Then what else? We have Dev, we have PO, we have product owner and all, right? So not a single person will understand each and every logic and everything of the IT. So just be confident, and whatever you know, just answer it. Just try to make him happy. So another question, like if they ask, because that is common questions. So mostly they ask this question. So why you left from your last project? So last time I just told them. So that project was 1.5 years. So because I work as a consultant, okay. So my project have done. So that's why I left. Also, I live in Virginia. So they want to continue with me, but I cannot, because my family is here. So I don't want to live in there. So that's why I left from there. I don't continue with them. So that's why I'm looking job in Virginia area. That is not the good approach. Yeah, those are not the good approach. So here is the approach.
So whenever you will give interview, do not tell them that your last project is ended, right? You are still working, like next 3 or 4 weeks, your project will be end, right? Okay. So, Okay. yeah, do not tell them that your project is ended, because you are very demandable person. You will not pass a single day without job, right? Let's say if your project will finish Friday of this week, next week on Monday you will join in another company. Then So it you have asks, to be like that. then it will ask him why you are looking for. Still you have a job. Still you have everything. Why you are looking? What the reason? Yeah. So Uh, after 3 to 4 weeks, my current contract will be finished, right? So I'm looking for Okay. new opportunities. Oh, okay. And Alambek, can you cover Yes. here about the web element also, as well as in the Selenium part? Web element with the experts, various type of Yes. experts, web elements. Yes. So that is part of part one. So test recording with web elements. So everything will come here, right? So it has a class. It has a, what is that, ID? Class, ID, experts, Expert, CSS. CSS. Yes. And And find all the, I think eight type of there. yeah, A type exactly. So yeah, ID, name, class, espace, CSS, yeah, CSS link, like that. So another thing, yeah, partial link. partial link. So যদি Name, কখনো link. yes, what is that? my Name, question, link. Go ahead. Okay. And then what? Any other question here? You try to tell something, right? yeah, but like if sometimes they ask about sometimes they ask this kind of question like that. So do you have experience? Did you work any project from beginning, but like discuss level? So that time, what we have to say, what we would say. So Can you like repeat that? What is that? like yeah, if they ask did you work any project from the discuss level? So did you From create the any which framework? level? Discuss level from the beginning. Scratch. Yes. That is the very important, right? That is what I said, right? In the Selenium class. Actually, one thing this is my idea, but I don't know that is appreciated or not. So I make like this story like this. So my middle project, actually, I work as a manual tester. I start my career. I start work over there as a manual tester. In the middle of the time, my company they add automation testing. So I got a chance from the discuss level to work from there. So I know I have good idea from the discuss level how to create all of things and configuring all of this. But my last project I work over there, like they already have automation, all of things. They just I start work like 20 to 30%. এইরকম কি একটা হিস্টোরি যদি দিই তাহলে এটা কি কেমন হবে? মানে আমি দ্বিতীয় প্রজেক্ট যেটা ওই প্রজেক্ট আমি বিগিনিং থেকে শুরু করছি, কারণ কোম্পানি মাঝপথে তারা অটোমেশন অ্যাড করছে। এবং শেষের প্রজেক্টে আমি যখন জয়েন করি তখন তাদের অলরেডি 30% অটোমেশনের কনফিগারেশন তৈরি করা হয়ে গেছে। তখন আমি ওখান থেকে, ওরা যেটা করছে ওখান থেকে আমি শুরু করি। তো বেসিক্যালি আমার কাজটা ছিল সেলেনিয়াম ওয়েব ড্রাইভারের এলিমেন্ট গুলি আমি কাজগুলি বেশি করতাম। বাট আমার অন্যান্য সব সাইডে আমার আইডিয়া আছে, কোথাও আমি পার্টিসিপেট করছি, কোথাও আমি বলছিলাম, কোথাও আমার হ্যান্ডস অন এক্সপেরিয়েন্স আছে। এইভাবেই তো দেখাবো, তাই না? বলবো, তাই না? Yes, yeah, you can tell that, but yeah. So just keep in mind that out of these three companies, at least in one company, you have created the framework from scratch, and you just have like to prove that you know how to create a framework from scratch, which is true, right? You have learned that in second or third class, how to create a framework from scratch. হ্যাঁ, আমার খুব ভালোভাবে খেয়াল আছে কিভাবে ক্রিয়েট করতে হবে, কখন কোন জায়গায় কোন ম্যাপ এন্ড রিপোজিটরি টানতে হবে, এগুলো খুব ভালোভাবে একদম মানে এরর আসলে এররটা মোটামুটি এখন মানে ফিগার আউট করতে পারি। একটু সময় লাগে হয়তো, বাট if you can prove yourself that you can create a framework from scratch, they will definitely hire you. That just keep that in mind.
আর আমি তিনটা প্রজেক্ট যদি দেখাই, যেমন হেলথ কেয়ার, ফাইন্যান্স এবং রিটেল, তিনটা প্রজেক্ট কি আলাদা আলাদা দেখাবো, নাকি তিনোটা একরকম প্রজেক্ট দিয়ে দিব? যেটা হেলথ কেয়ার দিব হেলথ কেয়ারই দিব। আর আমি কি, যেমন রেজুমে দেখা যায় কি, আমি আগে যেখান থেকে কাজ পেয়েছিলাম, ওরা দেখা যাচ্ছে কি আজকে একটা রিকমেন্ড পেয়েছে, ওটা দেখা গেল হেলথ কেয়ার, ওরা কি করছে একদম সবগুলি প্রজেক্ট হেলথ কেয়ার দিয়ে দিছে। কালকে আরেকটা পেয়েছে রিকোয়ারমেন্ট, ওটা হচ্ছে ধরুন ফাইন্যান্স, তখন ওরা কি করছে আমার ওই রিজুমিতে আবার সব ফাইন্যান্স দিয়ে দিছে। ঠিক আছে, তো প্রতিদিন তারা আপডেট করতে ওই আপডেটটা ওরা দিয়ে দিচ্ছে। তো আমি কি, আপনারা কি এরকম কি, মানে তিনোটা, মানে যখন আপনারা রিজুমিটা সাবমিট করবেন আমাদেরকে তো ইনফর্ম করবেন, এই প্রজেক্ট গুলি দেখাইছি তোমরা এইভাবে আছে না, কথা বলতে হবে তাই না, আমাদেরকে তো একটা ব্রিফিং দিয়ে দিবেন তাই না? রেজুমিতে আপনার হাতে Right, থাকবে। right. So exactly. Yeah. So you will have only one single resume. With that resume, that will continue in your life, right? So one single resume, and with that resume, you will get a job, right? After getting job, you will add all your job, future job on top of this resume. So never change your resume. If you change, if two person have two kind of resume, if one person find two resume at the same time, they will never hire you. They will think that you are doing fraud. So that's why we are suggesting not to, the circulate or not to post your resume anywhere, because you should have one and only one resume, right? So this is very important. Just keep that in mind. So, Alam Dada, bhai, you try to say something. Okay, sure. yeah, one question. As you said, the project, 3 project, 4 project, 2 project. I've been involving in one of the interfaces called, and that interface has about, it's an end-to-end project, like about 10 application in it. We have to work on beginning to end 10 application, but I've been involving in mid of 2012. So it's been while within one group where I am working, and before that there is another group, though it's the same company and a different project. So in this case, let's say the latest group where I am, and I've been in more than five years in that project. So, but same application with the among of other 10 to 12 applications. In that case, how to define the project wise? It's the same project. It's just enhancing. Okay. So I mean, I you mentioned that one what project. actually it should not be company one. It is project one, project two, and project three, right? So this is based on the project. So in your resume, so whatever you, if I understood it correctly, whatever I'm trying to say, this can be one company, but 3 projects. Is that what you are asking? The project wise, yeah, one company, but the project wise, how to define the project? Like we are working in a 10 application, and I've been working in a 10 application is very long time, more than 5-6 years, from 2013. And how to define the project? There are so many sprint, 2 weeks one on project, 2 weeks one on project, 2 is one on project. Whatever is come up in another pulling from the backlog, another 15 sprint project pulling from the backlog. So it's just continuous process. It's a one project, but it's a continuous doing it. Okay. Parallelly, So you what have is the done question? so many projects, yeah, parallelly. So parallelly, So you you have are done saying so many. in parallel, but okay. So what is the name of your project? Can you tell me the name of your project? We are defined as application, and we are working under application. Whatever application saying that yes, this is end-to-end application. It has end-to-end application has about 10 to 12 application. So we are working all continuously from beginning to end. And once this 2 weeks sprint is gone, whatever is come up from the bucket, and whatever you are not completed, it put back to the New sprint. yeah, new sprint. That's continuously come up. But there are, so if I define that project, it's not come up as a project. It's just enhancement, everything coming from the backlog. Mhm.
So that's how it works, right? You will have some backlog, and you will have 2 weeks sprint, and whatever you're supposed to cover in sprint, in 2 weeks sprint you should cover. If not, they should go to the new sprint, and on top of it, from backlog they will add some more. That is the process, right? That is Yeah, the common process. yeah. Yes. So, and you definitely should have a project name. Like tomorrow on Monday, whenever you go to job, go to office, just But try to there are, figure out the name of your project. yeah, there are every 2 weeks sprint. Uh, it approval by project, under one project there are 2 new enhancements, but within 10 application, every application has a new project come up, and if I count it within 6 years, it will be more than 500 projects, because it Okay. approval, the money approved by the project. Okay, these are the project. It has a this money enhancement, and 4 story come up, user story come up, 4 user story come up, one application, another application come up, 3 user story, another application come up, 2 user story. So if I only counting 3 applications, within 2 weeks there are 3 projects, 2 weeks, and again another backlog coming, it approval as a different project name. So, but we are not going by that project, because so many projects will be, if I counting that. We are go by application. Okay, ABC application, these are the user story come up. XYZ application, these are the user story come up. That's how we are going. But Okay. again, So where they are approving for our monies and LOEs and everything is based on the project. okay. So are you planning to stay? For a new opportunity, are you trying to stay on the same company, or you are trying to for a different company? No, definitely not. If I do the bootcamp here and continue, I will look for better opportunity, better salary, better money. If I get anything better, then I will go in next day. I don't mind to stay in the same place. Yeah, actually, that is a good approach, because if you want to increase your salary, is best. Good approach is changing company, not changing the position. Because in the same company, if you even change the position, the increase will not be that much. It may be max 5% or 10%. But if you change the company, then it will be like it may be 50%, right? So it's Yeah, better because to change as the of company. now they are not even I'm claiming, saying that yes, I'm capable to do an automation. They are not trusting as what their group is doing for automation. They are separate group, and they said, okay, if you know, it's a plus point. So it's given us some time. It's a back. Most of the actually, I am handling most of the backend side, like Unix sites and database side. So, but sometimes overall project is end-to-end project in the GUI as well. So we kind of need to do in overall, but also we have to automate it some, but not like what automated group is doing that. They are not respecting, or they are not trusting as this is the automated guy who capable to do everything, because whoever doing Yeah, automated, they all continue that to is do that very true. automated. That is exact. That is very true actually, and that is Hmm. not for only your company. That is every company. Even think about me, right? If in my company, if tomorrow if I tell no, actually I want to be manager, I know more than my manager, but they will never believe me, right? So Right. it's better if I change the company and then involve with a new team. So that is a good approach. If you are trying to change the company, then whatever you are planning, that can be happen. And one more thing. So whenever so you just mentioned that you want to look for new opportunities in a different company, right? So Right. for a in your resume, you should not confuse them. You don't have to tell whatever you just mentioned. You have 500 projects, you have many applications. You no need to confuse them. Just keep it simple. Keep it simple. Like give them 3 project name, right? Or three Hmm. project name with maybe 2 companies, or maybe 3 company or 2 companies with 3 to 4 project name, and just
and just organize them with tools that I mentioned. You don't have to explain the true scenario, because you will confuse by yourself and they will also be confused, right? So we no need to do that. We will keep it simple. Yeah, we will keep it simple, and we will just tell them that I have previously worked on these 3 projects. These are the name of the project, and these are the tool I have used, and I have this all this knowledge. So you saying that Alam bhai, I should not mention that I've been working in such a long time in this and this and this. I just make that only 5 years and forget about the rest, right? No, not 5 years. How many years actually you are working? I'm from 99. 99. Okay. That case, it will be like 18 years, 18, 19 years. Maybe we will eliminate a little. We will no need to keep all this. I mean, maybe let's say 10 years or 12 years, right? And last 5 to 6 years, you are working on automation. Okay. That will be the good approach, I believe. But we will discuss. It's not only me. We have a team that we are making the resume, and it's based on each individual. So based on that, based on our discussion, we will decide how you should. Because if you show you work 15 years for manual, then you will not be demandable, to be honest, right? So another case also, I've been facing that problem. It's oh, you such a long time, you are so high qualified. We are all junior here, like this. Yeah. I don't want to go more than 8 or 10, more than 8 or 9 years. Even 10 years is they are saying, oh, okay. You such a long time in one company, so you don't know anything else. Azad bhai, আপনার রিয়েল এক্সপেরিয়েন্স আছে, এটাই সমস্যা হয়ে গেছে। আর আমারও কোনো এক্সপেরিয়েন্স নেই, এটাও সমস্যা। both ওয়েতে প্রবলেম ভাই, প্রবলেম both ওয়েতে। এখন চাকরি পাওয়াটাই হয়ে গেলেই সমস্যা শেষ। Alam bhai, one thing actually I need to mention to you again. So that thing is actually I don't want to put like more than experience. I don't want to put more than 3 year experience, because because they will ask you so many questions. So also I am scared about the interview purpose. So within 1 month or whatever, because my memory is very down, I cannot remember memorize. So within 1 month, whatever I learn, I try to make some notes for that and try to face only those things. So it is really very difficult for me for learning a lot of things. Yeah. So what do you think? So I will tell you more. The more less experience you show, the interview will be more difficult. Okay, and after joining, you will join as a junior, and junior has lots of work. So if you want to work less, if you don't want any trouble, you should provide more experience, and then everything will be easy. So we have experience, right? We know what is good for you. So don't worry. We will decide and we will give. My main problem is for interview purpose, because my accent, my English communication is very poor than other people. So always I scare about English doesn't matter. English doesn't matter here. There are, so many IT people. We are not dealing with customers, so don't worry about English. English doesn't matter. Of course, it matters. You have to give interview, but what if you can at least explain yourself? If you can answer their question, that is enough. Don't think that you have to communicate with like a Native American. They are not looking for that. It's not the bank teller job, right? It's an IT job, so you don't have to deal with customer or client. So if you have experience and if you know how to do your job, you will be fine. So English, believe me or not, English doesn't matter here. The matter is you have to answer their question. Okay? Yeah, I got it. Okay. Another question: there is any chance? So does any company use at the same time UFT and Selenium? So there is any chance for using at time? Yeah, of course. Why not? So let's say
let's say in Department of Labor I worked, right? So I worked there in 2015. So they are using UFT from long time, right? And then they hire me and then a few other folks for this Selenium. They want to implement Selenium, right? So we are spent one year to create the framework and try to like the migrate everything to I mean like all the application. We wrote about 300 scripts, 300 test cases, right? So but still at the same time we are also using UFT, right? Because UFT is already running and maybe they took the UFT license for 10 years now, right? So they can, I mean, they're continuing with UFT and they're trying to migrate to Selenium. That means what? We are using Selenium and UFT at the same time, correct? Like this different project, like there is two project. One project can be the Selenium and another project can be UFT. But another question is like that. So is there any possibility for working for one application, web applications using UFT and Selenium? Yes, that is possible, and that's what we did, right? For Because the same application, because already you are using Selenium, okay, for these web applications. So why we have to use also UFT for same applications? So that is okay, cost will be higher, yeah. right. So let me answer that question. So in my situation, so we have automated our web application by UFT, right? So now same thing. If we want to do it in Selenium, we need next 2 years or next 1 year at least to automate everything. Correct? Yes or no? So Yeah, we parallelly, need 1 to 2 years. parallelly don't need to use UFT and Selenium for one applications at the same time. Yes, that is possible. Yes. Oh, so we need to know. And So same also, person need to know UFT and Selenium. so also just give me one trick to you guys. Just keep in mind that in IT field, everything is possible and nothing is impossible. Just simply remember that everything is possible. Whatever you think of, anything is possible. So that Because means there are thousands, until they there have are, to learn. yeah, so there are millions of company, right? Millions of company has millions of approach, right? So everything is possible. Simply remember that. Brother Alam, Okay. is UFT running from ST. cloud or is there any scheduling by Jenkins or just its own? I don't think UFT can be scheduled through Jenkins, but brother Samsuddin or Moshe, they can answer it better. I mean, from my understanding, that cannot be scheduled from Jenkins. So Okay. like us, we cyberbullying student like us, Zakir bhai and Alam bhai, sorry, Azad bhai and Khalil bhai. So we don't have any experience. For me, I don't have, but Khalil bhai, he knows EFT. I don't know totally EFT. I don't know. So if you got any requirement, they have chance Selenium and EFT. So that time you will submit a resume for that, or only you are looking for Selenium position for me. I am looking on the Selenium position. I see most of the requirement actually beside of the Selenium, they are mentioning UFT as well. So I don't know how we gather information about the UFT. Is that a shortcut program you guys can cover? No, it takes time. No, for you guys, for you eight, for your group, we will not keep the keyword UFT in your resume, not a single keyword. Yeah, that's the good idea. Yeah. Is that easy to get job without UFT, and they will say, "Oh, you have a Selenium." We will not make it complex. Yeah, we will not make it complex. There will be no keyword of UFT or QTP in your resume. Yeah, there is so many job only for Selenium, but some of the requirement have they mention about UFT and Selenium at the same time. But most of the company they are looking different person like Selenium for Selenium,
they are looking Selenium person and EFT for Yeah, FT. because in our company also has both UFT as well as the Selenium, because they want to rid of the UFT licensing, all those, but it's still because they have a standalone application, Java applet applications, web applications, so which is all application not capable to do by Selenium. So parallelly they are working in a both, but they are eventually they are target to eliminate that UFT, but still they have to do with the UFT as well as the Selenium. For us, is if client use UFT, obviously they will mention in the requirement they need also the experience guy who have UFT and Selenium experience. Yeah. So where have UFT, where anybody the looking UFT, that time we need to avoid those requirement. Is that right, Alam bhai? Right. What is the specific question? If like yeah, there's a client, if the client when we will check the requirement, if there is any they are looking any experienced guy who have EFT experience, so we need to avoid yeah, those requirements. Yeah, Yes. I mean, to be honest, there will be. I mean, like more than 80% they will look for all the Selenium, Selenium. Yeah. Okay. right? Yeah. So, and if you now the thing is, if you add UFT, QTP, those word in your resume, then the situation will be at the end up you will get more calls maybe for UFT only, right? But we don't want that, right? You are looking for a specifically as that, and the more, and we want you for a high range salary, which is as that, right? And and our target is this. So for this you will join only for the Selenium, right? So it's better not to have any QTP or UFT, those stuff in your resume. So so that it will be simple. So, Brother Alam, in our application, there are once you are login, they are kind of pop up that the security pop up with the login ID and acknowledgements. Although they are not actually based on the web base, it's kind of type of Java plate. While you are Windows base. Windows application. Windows application base. How we can handle that by Selenium? Yeah, that is also important. So yeah, we need to cover also auto IT. Yeah. So Selenium, the desktop application cannot be automated by Selenium, right? Yeah, but initially, if you are not able to get into there, you stop there, right? You no more doing any more Selenium job anymore for that application. Though application is under wipe, but initially when, like, let's say Google.com, and immediately they are not popping up because of the any security pop-up. But any private company, you go there, are, I don't know, our company has this pop-up window come up with the security and acknowledgement saying that you are acknowledging this credentiality and this and that. You have to be agree with that, say okay. Once you say okay, then it's pop-up, it's a window-based login ID, and it's called credential screen come up. Once you are hit that interface is able to log into the web API. I mean web interface. Not immediately you can at the beginning of the gate there is a gatekeeper. That gatekeeper actually not based on the web. It's based on that moment basically maybe we have to use third party maybe jar files like auto ID. So we are using. But let me ask you one question: is your application opens through a browser or without a browser? We open through the browser. Once you are, let's say you are entering the HTTP www.com and website, immediately hit enter. It goes. While you are spanning, if another window is come up, it's the okay. Then that can be done with Selenium. That can be automated by Selenium.
but that is not based on the web. It's just applet type of. It doesn't have any Yes, web yes. element. Web element doesn't have that. Right, right. I see that As per my once I click it, it doesn't have a web Uh-huh. element. as per my understanding, that is so. It is Uh, we call from credential screen, security screen come up. Okay. Once So- you are not able to pass that screen, you are totally blocked. You cannot access that application. Yeah, so So I before believe this is going not to- this is not desktop application. This is web application, but it opens through a browser, right? And Hmm. after clicking, okay, let me give you an example. I worked in Walgreens before. Walgreens, right? Hmm. So all of you know Walgreens, right? Yeah, I know. We know. Yeah. So whenever we take medication from the pharmacy, so they ask your name and date of birth, right? Mm. Yes or no? Yes. Yes. And did you ever see where they're typing those information? They have a little monitor and they're typing those, right? So Mm. that application is not running on a browser, right? Right. Yeah, it's like a calculator, right? But it's still, before they start it, they have to start Chrome browser, and they type it, and they type, let's say, .walgreens.pharmacy.com, right? And after they do it, another application open, Right. right? And so that is also web application that is running through the browser, and those kind of application can be automated. And I worked on that application as well, so I have my own experience. So I am confident to tell you that application can be automated through Selenium. But it doesn't have the web element. Once I click on the right mouse, as you are click on the browser. Yeah, so there is another way to see the web element, not the right click button. That I don't know. We need to figure it out. But there is a way to see the web element. So, because for- that is. Hmm? For simple question, like Selenium only can access web-based applications. Okay, so Selenium cannot access Windows-based applications. For Windows-based application, we can also use third-party jar files for finding and identify element. So, but that is not my point. So my point is, in the real time, maybe there is any possibility or chance for getting this situation for Windows-based applications. Did you get any situation for getting access or credential things in your real-time project, Windows-based applications? Windows-based application or web-based application? Windows-based application, মানে আপনার রিয়েল টাইমে কখনো কোনো উইন্ডোজ-বেসড অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতে হয়েছে কিনা? মনে হয় না, তাই না? No. না, এটা মনে হয় না। আর আরেকটা জিনিস, যখন আমরা দেখা যায় VPN তো আমরা আগে দিয়ে কানেক্ট করি, তারপর আমরা দেখা যায় কি লগ ইন যখন করি আগে দিয়ে আমরা নাম পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকি, তখন যদি আমরা একটা যখন আমরা স্ক্রিপ্টটা লিখবো, লিখলে তো এটা তো সাথে সাথে ইনভোকটা করবো ব্রাউজারের সাথে। তো ব্রাউজারের সাথে ইনভোক করার সময় এই ক্ষেত্রে উইন্ডোজের অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কোনো লিংক তৈরি হয়, কখনো এরকম আসে আজাদ ভাই? আপনি যেটা বললেন ক্রেডেনশিয়াল যেটা আসলো আপনার ব্রাউজারকে, যখন আপনার স্ক্রিপ্টটা লিখলেন, বা আপনি গুগল ক্রমে যাওয়ার আগেই সে একটা ক্রেডেনশিয়াল দিলে একটা স্ক্রিন আসলো। আলম ভাই যেটা বললো এটা ওয়েব বেস, তো উইন্ডোজ বেস এরকম মনে হয় পসিবিলিটি মানে সব জায়গাতে থাকে না, যদি কিছু জায়গা থাকে এই ক্ষেত্রে মানে করণীয় তখন আমি এটাকে অনেকভাবে দেখছি, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি সিলেনিয়াম দিয়ে এটা হবে না। এটা ওই যে থার্ড পার্টি, ওই যে অটো আইটি বা বেসিক্যালি ক্রেডেনশিয়াল স্ক্রিন, আপনার ওই বিগিনিং স্ক্রিনটা যদি পাস না হয় তাহলে কিছু আপনাকে অ্যাক্সেস করতে দেয় না। তো ওই যে কাজ না করলে আপনাকে ওই যে অটো আইডি ওটা করে ওটা দিয়ে আপনাকে করতে হবে, তাই না? ওই জন্য জিজ্ঞেস করলাম আলম ভাইয়ের কোনো আইডিয়া আছে না? ওই নট ভেরি মাচ অ্যাকচুয়ালি, ইট লাইক 2-3 স্ক্রিনস লাইক। আলম ভাই আরেকটা জিনিস কি জানেন, পাসওয়ার্ড ইজ কামিং। আরেকটা হচ্ছে ওয়েব এলিমেন্ট গুলি খুঁজে বের করার জন্য
মাঝে মধ্যে কিছু কিছু চেঞ্জ আছে, ডাইনামিক চেঞ্জ আছে, বারবার চেঞ্জ হচ্ছে। তো দেখা যায় ইস্পাতে আমি দেখা যায় কি একদম আমি কি করলাম, ওই যে আপনি অ্যাট্রিবিউট দিয়ে একদম 2-3টা ইস্পাত একসাথে আমি নিলাম, নেওয়ার পরও দেখা যায় কাজ করতেছে না। তো আমি অনলাইনে দেখলাম এই ক্ষেত্রে ওরা থার্ড পার্টি একটা টুলস সিকুলি, সিকুলি দিয়ে ইউজ করে, ওটা আপনার ইমেজ রিকগনাইজেশন, ওটা দিয়ে সুন্দরভাবে, কিন্তু ওটা আপনার ইউনিক হইতে হবে। যেমন আমাদের আপনার যে পেজটা দেখতেছে এখানে 5 একটা ইউনিক সংখ্যা, তাই না? তো 5 এই সংখ্যাটাকে আমি যদি আছে না সিকিউরিটি দিয়ে স্ক্রিনশটটা নিই ছোট করে, ওই স্ক্রিনশটটা আপনি যেভাবে ডাটা ড্রিভেন ফ্রেমওয়ার্কে আপনি একটা স্ক্রিপ্ট লিখে ওটার প্রথমে পাথ দিচ্ছেন, তেমনি স্ক্রিনশটটা পাথ দিয়ে আপনি ওটা ক্লাস সিকিউরিটি থেকে ক্লাসটা নিয়ে কাজ করলে সুন্দরভাবে ওটা, এবং ওটা এটা হচ্ছে মানে একদম লাস্ট, এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কি বলা যায়, মানে কোনোটা কাজ না করলে এটা দিয়ে সুন্দরভাবে কাজ হয়, মানে একদম মানে So বারবার চেঞ্জ হচ্ছে what's the name of it? সিকুলি, What's the name of একদম it? মানে Securely, এটা হচ্ছে securely. হ্যাঁ, SIKU. এশিয়া এশিয়া কেআই SIKU. কেইউএলআই, হ্যাঁ সিকুলি, হ্যাঁ। সো এটা দিয়ে মানে SIKULI. এলাই, হ্যাঁ। সো ওয়েব এলিমেন্ট খুঁজে বের করার জন্য এটা হচ্ছে একদম মানে ফাইনাল স্টেপস। আরেকটা হচ্ছে আপনার ওই যে ড্রপ ডাউনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, হ্যাঁ সিকুলি, এই যে এটা, হ্যাঁ এইটাই, হ্যাঁ। Okay. ম্যাভেনের মধ্যে আছে, এটা ম্যাভেনে গিয়ে আপনি সিকুলি নেবেন। তো সিকুলি নিয়ে আবার আমি সিকুলি স্ক্রিপ্ট একদম ইজি স্ক্রিপ্ট, খুব সুন্দর ইজি স্ক্রিপ্ট, জাস্ট স্ক্রিনশটটা আপনি নেবেন, নিয়ে ওটা যতটুকু নেবেন ওটা এতটুকু মানে মার্ক করে স্ক্রিনশটটা আপনি ওই যে আগে যেভাবে স্ক্রিনশট তৈরি করছেন টেক স্ক্রিনশটের মতো সেম একই রকম ফর্মুলা জাস্ট সিকুলির ক্ষেত্রে আলাদা তাদের, যার ফলে আলাদা ক্লাস আছে আপনাকে, মানে আমরা যারা কাজ করবো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমি সিকুলির যে প্যাকেজের যে ক্লাসটা সেটা নিচ্ছি কিনা। তো ওটা যদি নিই তখন এটা সুন্দরভাবে কাজ করে, এবং এটা একদম মানে এটা হচ্ছে কখনো যদি কোনোভাবে কাজ করতেছে না, আমার আইডি এসপাথ কোনোটা কাজ করে না, জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশন, তখন এই ক্ষেত্রে সিকুল দিয়ে কাজ করলে একদম পারফেক্টলি কাজ হয়। ঠিক আছে। Okay. All right. Good to know. আরেকটা হচ্ছে ড্রপ ডাউনের ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস কি, যেখানে সিলেক্ট অবজেক্টটা থাকে, ট্যাগটা থাকে, তখন আমরা ওটা কিন্তু ড্রপ ডাউন নিতে পারি। ঠিক আছে। আমরা অ্যাকশন ক্লাস থেকে মুভ টু এলিমেন্ট নিয়ে ড্রপ ডাউন করতে পারি, কিন্তু কিছু কিছু ওয়েবসাইট আছে আপনি HTML CSS দিয়ে সাথে বুট স্ট্র্যাপ দিয়ে তারা ওয়েবসাইটটা তৈরি করে, যেমন ওয়ার্ডপ্রেস, আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে যারা কাজ করে তারা কিন্তু বুট স্ট্র্যাপটা খুব বেশি ইউজ করে। তো বুট স্ট্র্যাপের ক্ষেত্রে যদি কি হয়, ওরা ড্রপ ডাউনের ক্ষেত্রে ওরা সিলেক্ট ট্যাগটা থাকে না। তো সিলেক্ট ট্যাগ না থাকার কারণে আমরা ড্রপ ডাউনের ক্ষেত্রে সিলেক্ট অবজেক্ট ইউজ করতে পারতেছি না। তখন আমাকে কি করতে হয়, ওই যে বুট স্ট্রিপ দিয়ে যেহেতু তৈরি করছে, এই ক্ষেত্রে আমাকে আবার আছে না আমার আলাদা ফর্মুলা দিয়ে ওই ড্রপ ডাউন গুলি খুঁজে বের করতে হবে। আচ্ছা। Okay. So actually, so many tutorials, so many video in there. So main thing is, but কাজ পেলে আলম ভাই এতটুকু বলতে পারি, কাজ পেলে মানে স্ক্রিপ্ট গুলি সাজানো কোনো ব্যাপার হবে না, গুগল করে করে এগুলি বের করতে পারবো, ওই রকম পারবো ইনশাল্লাহ। কিন্তু ভয়টা শুধু ইন্টারভিউ জন্য, যেমন ম্যাভেনের মোটামুটি আমার খুব ভালোভাবে যতটুকু বুঝছি, খুব ভালোভাবে বুঝছি, আপনি এত সুন্দরভাবে বুঝেছেন, তো খুব ভালোভাবে বুঝছি, এবং মানে কোন ক্লাস থেকে আমাকে কখন কোন ক্লাসটা নিতে হবে, ডাটা ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমাকে কোন ডিবিসির ক্ষেত্রে ডিবিসি যেমন ডিবিসিসি যেমন ডাটাবেস কানেকশনের ক্ষেত্রে কোন ক্লাসটা নিতে হবে, ড্রাগন ড্রপের ক্ষেত্রে কোন ক্লাসটা নিতে হবে, তারপর কোন ম্যাভেনের মধ্যে কোন কোন এগুলি নিতে হবে। তো জিনিসগুলি যতটুকু পারে, কিন্তু এগুলি বলতে গেলে মুখে দিয়ে আসে না, সমস্যাটা ওই জায়গায়। যেমন অ্যাসটেন্ট রিপোর্টটা করার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাসটেন্ট রিপোর্টটা আমরা বেস ক্লাসে নিব, এবং আমরা রিপোর্টটা আমাদের টেস্ট ক্লাসে কিভাবে আমরা রিপোর্টটা নিতে হবে কোড অপটিমাইজেশন করে, কিন্তু বলতে গেলে আসলে মুখে দিয়ে আসে না, এটা হচ্ছে সমস্যা। Yeah, so we need to practice a lot. That's why we have designed the bootcamp program, right? The mentoring, tutoring, and all, and the interview. If you go through all these sessions, you will be fine. So that is the target, right? সমস্যাটা তো ভুলে যাই, পরে আমি যেটা পারি দেখা যায় ওটা বলতে গেলে, ইংরেজিতে বলতে গেলে গোছায় বলতে পারি না। মেইন প্রবলেম হচ্ছে ওই জায়গায়। Yeah, so that is the reason we have designed this the slot for the tutoring, mentoring, and the group session. So all you have to take all those sessions and all those mock interview. So those will prepare you for the job interview. So that is our final goal. Alamai, before mock interview, don't you think we need to have the format of that question and answer
to be ready for answering in the interview? Yes, so that we are giving, right? So this is ready, and this is I have given today already, right? For the Java But is the done. question Right. and answer? Okay. Oh, okay. Java is done. Okay. So Java is done. So I mean tonight or by tomorrow, I'm working on Selenium, and also someone else is working on General and SDLC, and we will give you. I mean, like within a week, inshallah, we will give তো all those to you guys. আরেকটা জিনিস আপনি এখানে কিছু জিনিস ছোট ছোট জিনিস আসলে আমাদের দরকার এগুলি, সেটা হচ্ছে যেমন পজিট অবজেক্ট মডেল, আরেকটা হচ্ছে পেজ অবজেক্ট মডেল। তো পেজ অবজেক্ট মডেল, পজিট অবজেক্ট মডেল, তারপর আমরা টেস্ট রানার, সো টেস্ট এনজি টেস্ট রানার, সো রিগ্রেশন শিট, কেন টেস্ট রানার দিয়ে রিগ্রেশন শিট তৈরি করা হচ্ছে, এগুলি মনে হচ্ছে টেস্ট ইঞ্জিনের মধ্যে চলে আসবে, প্রশ্নগুলি ওখানে চলে আসবে। কিন্তু পজিট অবজেক্ট মডেল এবং পেজ অবজেক্ট মডেল মানে আলাদা দুইটা কন্টেন্ট করা দরকার। এটা বিশেষ করে পেজ Right. অবজেক্ট So মডেল। yeah. So we have added it here, right? Already হ্যাঁ, or no? না 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 অ্যাড করা হয় নাই ম্যাপনের পরে। হ্যাঁ, পজিট অবজেক্ট মডেল আর এটা হচ্ছে পেজ অবজেক্ট মডেল। আর পজিট অবজেক্ট মডেলটা আমার কাছে একটু ডিফিকাল্ট মনে হয় এর কারণে, এটা কিভাবে বুঝাই বলবো, কিভাবে সেটাই বুঝতেছি না। কিভাবে বুঝাই বলবো, যেমন জ্যাঙ্কিন্স এটা একটা স্কেজুল করা হয়, এটা দিয়ে রিপোর্ট করা হয়, টেস্ট চেঞ্জের অ্যানোটেশন সাপোর্ট করে, রিপোর্ট সাপোর্ট করে, এসটিএমএল। কিন্তু পজিট অবজেক্ট মডেলের এটা কিভাবে বুঝাই বলবো, এটা আমি বাংলাই বুঝি না, ইংরেজি বলবো কি? Oh, this is form, right? If you না if পজিট they না, ask সরি, about the পেজ form, অবজেক্ট মডেল, না না নট পজিট অবজেক্ট, পেজ অবজেক্ট। পজিট অবজেক্ট মডেল তো ওটা ভালোভাবে বুঝছি, কিন্তু পেজ অবজেক্ট মডেল যেটা, পজিট অবজেক্ট মডেল তো গ্রুপ আইডি থাকবে, আর্টিফ্যাক্ট আইডি থাকবে, ভার্সন থাকবে। পেজ অবজেক্ট মডেল যেটা, এটা আমি আসলে so কিভাবে so বুঝাই the বলবো এটা reason বুঝি না। so the reason we use page object model is like, let's say cyberbullion.com, রিয়েল right? টাইম, So this is one জেনারিক অ্যান্সার, রিয়েল টাইম আমরা যেন অ্যান্সারটা সুন্দরভাবে বলতে পারি। হয় ইউ আর ইউজিং পজিট অবজেক্ট মডেল, পেজ অবজেক্ট মডেল, তুমি কি কাজ করেছো তোমার রিয়েল টাইমে, কখন তোমার পেজ অবজেক্ট মডেল তৈরি করতে হতো। তো এইরকম দুই চারটা প্রশ্ন, কি, কেন, কখন, একটু বললাম আমি নোটটা করে ফেলি। So the reason we use page object model, because let's say this is one application, the name of the application is cyberbullion, and I have 1 2 3 4 5 6, let's say 6 7 8 and then 9 page, right? So I have total 9 pages in this application, right? So instead of writing all these XPath and all in one single Java class, it is better to create 9 separate Java class and keep like home page, right? So inside of home page, I will keep this element and on all the home page related element, right? So this is a part of home page, right? This is part of home page. So I have a homepage.java file. Inside of homepage.java file, I will keep all these elements, and I will create next. I will create another, let's say join now. So join now, I will have another class. The name is joinnow.java. In joinnow.java file, I will keep all these elements, right? All these elements, right? So now later, if I want to change it, it's easy, right? It's easy because I know that these all elements are inside of this file. These all elements inside of this file. So it's basically organizing our XPath and CSS and all the object element in organizedly in multiple files, right? So that's why we are creating page object. The model is based on the page, right? So that is the concept of page object model, and there are many other benefits of the page object model. If you Google it, you will find more হ্যাঁ, information. But that সেদিন is the আপনি ক্লাসে বলেছিলেন, ওগুলো আমি ভিডিওগুলো দেখেছি, কিভাবে আমি ইন্টারভিউতে কিভাবে সাজাই বলবো। যেমন আপনি যেটা আগে এগুলি দেখিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে হোম ক্লাসের আন্ডারে সাইন ইন থাকবে, হোম থাকবে, অ্যাবাউটাস থাকবে, জয়েনার্স থাকবে, ওটার আন্ডারে আবার আপনার ওই মডেলের আন্ডারে বা ওই টাস্কের আন্ডারে আবার আরেকটা পেজ আসবে। তো এগুলো ওয়ান বাই ওয়ান আমাদেরকে ইয়ে করতে হবে, এটা পেজ অবজেক্ট মডেলের ইয়ে। কিন্তু ইন্টারভিউতে আমি কিভাবে এটা, মানে যদি বলে তুমি কখন তৈরি করছো এবং এটা তোমার কাজটা কি, পেজ অবজেক্ট মডেলটা কি, তো ওখানে আমি অনেক অ্যান্সার দেখছি, কিন্তু অনেক অ্যান্সার দেখছি, কিন্তু কোনো অ্যান্সার মানে আমি নিজে সাজায় বলবো, আমি মুখস্থ করতে চাচ্ছি না, কনসেপ্টটা বুঝবো, আমি আমার মতো বানায় বলবো, ঠিক আছে? কিন্তু আমি
কনসেপ্টটা আসলে যতটুকু বুঝছি এটা কিভাবে গুছিয়ে বলবো এটা আসলে সাজাতে পারতেছি না। So whatever I just said, like last 2 minutes, if you at least tell that, you will be fine. So that is the main concept of the page of the model, right? So just add that and also take some other information from Google or somewhere. Just add those, just like few lines. You don't have to explain like 10 minutes, right? If they ask you about the page of the model, just you have to tell 5 to 7 lines. That's all. হুম। And আচ্ছা, you have created a page of the model by yourself, right? You have created a framework that is page of the model. So you can আলম ভাই, also আমি explain that as well. পুরা টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ ক্লাসে যেহেতু সবাই ভিডিওটা দেখবে, আমি একটু বলি যেখানে ভুল থাকবে ভুলটা একটু যদি আমি আমার যেমন আমরা টেল মি অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ যেটা যেমন একটা পজিটিভ কি হয়, আমরা একটা পজিটিভ যখন কাজ করি প্রথমে আমাকে স্ক্রেচ থেকে যখন কাজ করতে হবে তখন আমাকে ম্যাভেন বেজ অর্থাৎ ম্যাভেন একটা প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে যাওয়ার মধ্যে ম্যাভেন থাকবে ওখানে। ওখানে পম আপনি যেভাবে আগে বলছেন ওইভাবে আর কি পম আমাদেরকে সাজায় নিতে হবে, টেস্ট রানার সাজায় নিতে হবে। ওখানে আমরা পেজ অবজেক্ট মডেল করবো, অন্যান্য করবো। তবে ওটা আমরা টেস্ট এনজি অ্যানোটেশন অর্থাৎ টিডিডি ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা ব্যবহার করব। স্টেপ বাই স্টেপ বলতেছি, টেস্ট এনজি অ্যানোটেশন, টেস্ট এনজির রিপোর্ট ব্যবহার করব, বা যে ইউনিট যেটা হোয়াটএভার। তাও যদি আমাদের just tell me about yourself. ওটা তো ওনারা দেবে, সাইবার বুলিয়ান তো আমাদেরকে একটা ফরম্যাট দেবে, based on the format. We may be wrong, we may be discussing in a different way, but আচ্ছা ঠিক আছে, বাট ওনারা যদি একটা ফরম্যাট দেয় যে এই স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটটা ফলো করবা, যেটা বেশিও না কমও না। সো আপনারা কি আলম ভাই, আপনারা কি ওই একটা ফরম্যাট দেবেন কোয়েশ্চেনের সাথে যে ইয়েস, যদি জিজ্ঞেস করে টেল মি অ্যাবাউট ইউরসেলফ, দিস ইজ দ্য আইটেমস অ্যাট লিস্ট ইউ নিড টু কভার, so we are not going more. If I go more, they would have no বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি। আসলে মূলত আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমি যদি একটা আইডিয়া দিলে যদি ওটার থেকে যদি ওনারা আমার আইডিয়াটা যদি, কারণ আমি যে আইডিয়াটা করছি হয়তো ওটা আমার মাথাতে ভালোভাবে ঢুকছে, বলতে গেলে আমার এটা ভালোভাবে আসবে, তো উনি যেটা বলবে ওটার থেকে যেটা আমার ভালো লাগবে এবং আমার আইডিয়াটা যদি রাইট হয় তাহলে ওটার সাথে ওটা আমি অ্যাডজাস্ট করবো। আমি মানে কারণ আমি যেটা বুঝি ওটা যদি আমি আলম ভাই যেটা দিবে এটা যদি আমি ফলো করতে যাই, যদি হুবহু ফলো করে হয়তো আমার সুন্দরভাবে মুখে দিয়ে আসবে না। তো আমার আইডিয়ার সাথে ওটা আমি ম্যাচিং So করবো। whatever you already learned, you can include that. But we হ্যাঁ will give আলম you ভাই, some আপনি guidelines. আমি জানি না আপনি কি আপনার রাগ করছেন কিনা জানি না, কারণ আমার যেটা শিখছি ওখানে ভুল আছে কিনা ভুলগুলি বের করব, এবং আপনি যেটা দিচ্ছেন সেটা আমি আবার ইনক্লুড করব। ঠিক আছে, এইরকম। Yes. ওনারা যে গাইডলাইনটা দেবে টেল মি অ্যাবাউট ইউরসেলফ, আমরা ওটা ফলো করে ইন এডিশন আপনার ভিতরে যা আছে ওটা অ্যাড করতে পারেন। এখন যত বেশি অ্যাড করবেন অত বেশি কোয়েশ্চেন রাইজ করবে, এটা হলো ব্যাড সাইড। যত বেশি বলবেন বলতে যাবেন অত বেশি আপনাকে ট্রাবলে ফেলবে। এখন আলম ভাইরা যেটা দেবে সেটা মোস্টলি আলম ভাইরা চেষ্টা করবে আমাদেরকে কভারেজ দিতে, যদি আমরা নাও জানি। আলম ভাই আমাদের তো সময় কম, সস ল্যাব সম্পর্কে কালকে আমি আজাদ ভাই অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলছি। সস ল্যাব সম্পর্কে আমরা কিন্তু গ্রুপ ডিসকাশন ক্লাসে না আসলো ফোনে ফোনে যতটুকু সম্ভব, জাকির ভাই, খলিল ভাই, আমরা সবাই কিন্তু ফোনে ফোনে যতটুকু আমাদের নলেজ ট্রান্সফার করি একে অপরের সাথে। তো কালকে আমরা সস ল্যাব সম্পর্কে যদি ইন্টারভিউতে আসে সস ল্যাব সম্পর্কে তখন একটু আলোচনা করলাম। তো আপনি সস ল্যাব সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিলে তারা আমাদের ওটার সাথে একটু আমরা একটু নলেজ গ্যাদার করলাম। ইন্টারভিউ পারপাস কি ধরনের প্রশ্নগুলো আসতে পারে সস ল্যাব থেকে, এটা তো সিম্পল একটা জিনিস, আমরা এটা ব্যবহার করছি এতটুকুই নাকি এর থেকে বেশি কিছু জিজ্ঞেস করবে? So if they ask you about the concept of cloud testing, first you understood what is the concept of cloud testing, right? Right. Let's say for the final score, this application, if I want to test it in iPhone, what I have to do? I have to right click here and click on inspect and click on responsive, right? And I can click here any version of the iPhone, let's say iPhone 5, right? So now this is iPhone 5, right? And now I can test everything here. Let's say I am testing how to search on the Nike for the Nike
product, and now Nike product came in, right? So now I am testing on where in iPhone 5s. Am I correct? And everything is seems iPhone like 5. working. Hmm. So Hmm. can you tell me what is the difference between the actual device and simulator? সিমুলেটরে আমরা এখন যেটা করলেন, যেমন উপর থেকে আপনি যেটা করলেন, এখন আমরা পুরো আইফোনটা পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের অ্যাকচুয়াল ডিভাইসের যে ইউজার ইন্টারফেস কিন্তু একরকম, আইফোনের কিন্তু ইউজার ইন্টারফেস ভিন্ন, দুইটা কিন্তু একরকম না। তো দুইটা এলিমেন্ট গুলিও কিন্তু Right. ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট জায়গায় থাকবে, তাই না? তো ওই কারণে আমরা আইফোনের যে সিমুলেটরটা ব্যবহার করতেছি, কারণ ওটা ওই লেআউট দিয়ে তৈরি করা। ইউজার যে লেআউট দিয়ে তারা ব্যবহার করবে ওটাই তারা দেখতে পাবে, আমরা যেটা যেটা ইউজ করবো সেটাই সে দেখতে পাবে, এবং সেটার উপর বেস করে আমরা না টেস্ট করব। ইজ দ্যাট রাইট? So is this actual device or not? ইয়া, অ্যাকচুয়াল ডিভাইস আইফোন 5, ইয়া So অ্যাকচুয়াল, এবং this সব is দিক not দিয়ে actual device. This is not actual device. That is the difference. So simulator means is same as the actual device, but not actual device. This is not actual device. তাহলে This is আমরা এখানে যদি simulator. এখানে আমরা যে এলিমেন্ট গুলি যে আচ্ছা, এটাতে আমরা যে এলিমেন্ট গুলি কাজ করব। এটাতে সবকিছু কাজ করবে, but only different is the other one is actual device. This is a simulated device, but it will be This the is a simulator, right? So kind but of if I a go now, look like a mocking interview. right, it's like a mock হ্যাঁ, interview. So if I now okay, let's you get a free ইন্টারভিউ, trial. মক ইন্টারভিউ। আজব ভাই সুন্দর এক্সাম্পল দিলেন। ইন্টারভিউর আগে মক ইন্টারভিউ। হ্যাঁ, So do you guys have the any password for the? Okay, let me actually go to SoftLab. Did you ever created password for browser stack? না, আমি তৈরি করি নাই। Okay, so let me show you here quickly. ব্রাউজার স্ট্যাক এটাও আপনার কি সস ল্যাবের মতো একটা, তাই না? Right. আচ্ছা, আমাজন ডব্লিউএস যেটা আর কি, আমাজন ওয়েব সার্ভিস, ব্রাউজার স্ট্যাক, সস ল্যাব, এগুলি কি সবই তো আপনার ক্লাউড বেস কাজ করে, তাই না? Of course, yes. মোস্ট পপুলার আমাজন ওয়েব সার্ভিসটা, তাই না? আমার মনে হয় যে Yes. অনেক অনেক অ্যাপ্লিকেশন যে এই ক্যাপচাটা দিয়ে রাখছে অটোমেট যেন করতে না পারে। Right. True. So now here, আচ্ছা ভাই, this ক্যাপচা কিভাবে করতে হয় অটোমেশন, এটা ফিগার আউট করছেন? এটা তো না। ক্যাপচা তো করা যায়। হ্যাঁ, আমি কালকে দেখলাম এটা করা যায়। করা যায়? ওয়াও, হ্যাঁ, করা যায়, ক্যাপচা করা যায়। ওয়াও, অ্যাপ্রিশিয়েটেবল, ইউ ফাইন্ড সামথিং। আমি তো মনে এটা করছিলাম করা ক্যাপচা। যায়, so কিন্তু so if this is an iPhone, now if I select this size and select this, now is this actual? See, it's now booting. So this is physical device somewhere in the world. Right now, this phone is booting, is starting. Right? This is not simulator. I just have opened this. I just have opened this phone. Right now, I will be able to write here finalscore.com. Now in that phone, maybe let's say this phone is in California. Now in that phone, they are open. That phone is trying to load this application. Right? So now it's loading. We can And test this freely from the browser stack. yes. So yeah, for the browser, I believe like first 5 hours or 10 hours is free. So now I just have opened an account and I'm trying that. You can do it as well. Oh, okay. আলম ভাই, So অনলাইনে this এমন কোনো loading. অ্যাপ্লিকেশন আছে, ওয়েবসাইট আছে, মানে আমরা অনলাইনে যে আপওয়ার্ক বা ফ্রিল্যান্সে যেভাবে কাজ করি, সেলেনিয়ামের ওদের ওখানে আছে, কিন্তু কিভাবে কাজ করতে তা তো আমরা জানি না। আপনার কোনো আইডিয়া আছে ফোরাম, আমেরিকার মধ্যে কোনো ফোরাম ওরা আহ, আপনার ওই যে বাসা বসে অটোমেশন টেস্টিং করার জন্য, এরকম কোনো আইডিয়া আছে? জাস্ট আমাদের শিখা হলো, পয়সা ইনকাম মেন না, শিখা হলো আর কি, স্ক্রিপ্টগুলি দেখলাম কিভাবে কাজ করতে হয়, কাজ নিয়ে।
I wrote Walmart, and it says I'm just trying to figure out where this phone is. Okay, let me actually write. লোকেশনটা বের করতে চাচ্ছেন তাই তো? Yeah, I'm just writing here. আপনি Restaurant. নিচে আছে একদম নিচে গেলে তো দেখা যাচ্ছে তাই না? ওই যে ইউজ প্রিসাইজ লোকেশন। So where it is closed, but what is the address? Let me check 1 second. So this phone is in okay. What is the address? This is on Dublin. I think it's not even USA. This is outside of USA, right? Seems like the address is 11 Barkhouse Avenue. Is not a US address, right? This is not a US address. So think about it. So this phone is like somewhere in the world. Now I am working on it, and from every aspect. So if they ask you some general question about cloud testing, browser stack, or SOSLab, just tell them that you have worked a lot on it. You just have access of here, and if you, let's say this is a portrait mode, now you can test the application in a portrait mode, right? I mean, this is landscape. Previous one was for the portrait. And if I want to take a screenshot, what I have to do? I can click here, and now it's generating a screenshot, right? So I can take the screenshot, and this is the screenshot I have taken, and then I can mark that this is a bug, right? If I want to install any application, I can able to able to install any application from there. What kind of application you want to download? Any kind of application of iPhone based applications. Okay. Like the App Store, you want to go to App Store, then go to App Store and that you can try. Maybe but we have to click in the button. Maybe you don't have the iCloud ID and password here, right? I mean, you can search, and you can. I mean, maybe you should, right? Just Google it, just know about it. You'll be able to do just curiosity, no problem. Yeah. So there are settings, and there are some stuff. Start remote browser with blank page IP. So also one more thing, right? আপনি যদি অন্যান্য কিছু লাগবে না, যে সসল্যাবের উপর যদি আপনি যেটা দেখালেন, আপনি নিজের মতো করে যদি কোনো ওয়েবসাইট থেকে কিছু পান বা একটু সুন্দর সাজায় যদি লিখে দেন, তাহলে যেন বলতে যেন সুবিধা। আমি অনেকগুলো অনলাইনে অনেক অ্যান্সার তো আছে, গুছিয়ে বলবো যে এরকম অ্যান্সার পাচ্ছি না কিভাবে। So did you understand here whatever I have explained? So this is very important. So whatever I just have explained, these are manual testing, right? So now think about, if I want to do everything through automation framework, how can we do? So first we have to write the script, right? After writing the script, we can configure that with the SOSLab that we have done in our. We also have in our exam also we did, right? In the last 2 classes, we have integrated SOSLab with our automation framework. Remember, in the XML file, we have added a key for the SOSLab and the user ID and password. So that's how you can integrate your automation framework with the cloud testing, with the cloud environment, right? আমরা কি এখান থেকে এলিমেন্টগুলি আমরা করতে পারবো, এলিমেন্টগুলি আনতে পারবো, নাকি ওই যে আপনি গুগল ক্রোম থেকে যেটা আনছে ওখান থেকে আনতে হবে? জাস্ট এখান থেকে আমরা সার্চ করব ম্যানুয়াল টেস্টিং এর জন্য, আর গুগল ক্রোমে গিয়ে আমরা সিমুলেটর যে আইফোন 5 ওটার থেকে এলিমেন্টগুলি নিব, তাই না? You will write your, I mean, whenever you write it, অটোমেশনের জন্য তৈরি করার জন্য তো আমাদের ওখান থেকে ইউজ করতে হবে, তাই না? For the automation, you don't have to come to SOSLab, right? You first automate your script in your local, and then if you want to execute your test case in the cloud environment, then you can integrate. In that time, that
I mean that test case will run here, right? That is the concept. So let's But say this is, yes, brother Azhar, please go ahead. if we want to test with the Selenium for mobile, we have to go here. Browser stack only doing by mobile or in web-based application as well? Web-based application as well. Oh, okay. So can we get the web element from the phone here? Yeah. Can we get Yes, a yes, element you from can have. here? Yes, you can have. Oh. Let me. What is the Mac? That's the Chrome. Oh, Chrome is here, right? Oh, this is the free version. So okay, 38. They're allowing. The browser stack source lab আর আরেকটা কি বলছেন আপনি ক্লাউড অ্যাপ্লিকেশন ক্লাউড বেস প্ল্যাটফর্ম I mean these two, browser stack and source lab only. Two will be fine. So here it's not loaded yet. AWS also doing for mobile as well as the web service. I mean web application. I never tried. Did you try? I never tried it. I never. So there is one I know, cross browser testing. So you can also add that if they provide some free service, just create an account and just use it for 1 hour. আমি দেখেছি যে সস ল্যাবে ওখানে লেখা ক্রস ব্রাউজার টেস্টিং এর জন্য আমরা সস ল্যাবটাও ইউজ করে থাকি। সো কিভাবে ক্রস ব্রাউজার টেস্টিংটা করে এখন আপনি যেভাবে ব্রাউজার স্ট্যাকে গেলেন এখান থেকে আমরা জিনিসটা করব, তাই না? Yes. Right. So this is Mac open, right? So this is my Mac machine. I mean, can you see the Apple sign here? Yes. This is a computer, right? So now I need to. This is the সস ল্যাব ক্রস ব্রাউজার টেস্টিং করার জন্য আমরা সস ল্যাব ইউজ করি। সো এটার কনসেপ্টটা কিভাবে আসবে প্র্যাকটিক্যালি, কিভাবে মানে যেন বলতে পারি 2-4টা কথা। How can I open the browser here? Just 1 second. Okay. So this is my browser, and what is my browser? This is my browser, but I am looking for Browser stack browser, right? yes. So that okay, Finder, Beacon Finder. Search Chrome. It does not have Chrome. How about Safari? No? Okay. I think this is the older version. Okay, let me try from the Windows, right? Windows, let's open Windows I, right? Windows I, this one. Let's see if that open. ওই যে আগে আমরা শুনেছি ওই যে আপনার ইয়ের মধ্যে সব রকমের ব্রাউজার থাকবে, সব রকমের প্ল্যাটফর্ম থাকবে। এখন দেখতে পেলাম এইগুলি হচ্ছে সব ধরনের উইন্ডোজ থাকবে, আইফোন থাকবে, ম্যাক থাকবে, লিনাক্স থাকবে, সব ধরনের ব্রাউজার থাকবে। এইটা হচ্ছে আমাদের মূল এনভায়রনমেন্ট, তাই তো? সস ল্যাব বা ব্রাউজার স্ট্যাক। Now this is IE, right? So now here I will able to write my application, my finalscore.com, right? So let's see if that open here. So this is another browser inside of this URL, right? Finalscore.com. So it's open, right? Now inspect element. But it open in a window, not in the mobile. No. ও ভালো কথা আলম ভাই, আপনি কি রেকর্ড করতেছেন? Yes. আচ্ছা হ্যাঁ।
So here you can see that this web element came, right? So this is for the Windows and IE. Now on an Windows machine, actual Windows machine on IE browser, I have opened Final Score application and I can take the web element from here, right? আলম ভাই একটা প্রশ্ন ছিল, যেমন আপনি এই যে এখানে একটা প্রশ্ন, এটা আমার ভালো সময় আসছে। এই যে আপনার যে ইউজার ইন্টারফেস আসলো ফাইনাল স্কোরের, ঠিক আছে, এটা তো বেসিক্যালি আমাদের যে উইন্ডোজের মধ্যে ফাইনাল স্কোরটা এইভাবে ওপেন হয় না, এটা তো এখন মোবাইলের মতো হয়ে গেছে। আমরা যদি এখন এখান থেকে যদি এলিমেন্টটা নিই তাহলে নিতে তো কষ্ট হচ্ছে, তাই না? তো এটা এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কিভাবে সাইজ করব? So do not take element from here, because you ask question, is it possible to take the element or not? That's why I just shown. Yes, yes. But how to get yes. element in the real world? Yeah, from here, right? In local, if you go here, if I go to finalscore.com, then I can right click and inspect. I can take element from here, right? আচ্ছা। Oh, okay. So if I take element here, that means I'm taking from mobile. Mobile, yes, mobile web application. I'm not talking about native app. Native app and web application are completely different. Let's say if you open your iPhone and on Safari, if you write this, so whatever element you will take, that will also work for Safari as well. But if you have a native app, do you understand what is the web app versus native app? Native app, let's say from appstore.com, from App Store, if you download a app, Final Score app, right? So there will be a icon in your iPhone, right? Final Score. Those are called native apps. That is completely different. That this can be automated through the RPM. That element might be different. Can you repeat that? Can you repeat that native app? Sure. So if let's say let's go to here and let's write iPhone app, right? If I click on image, see if this is iPhone, right? Right. Can you see my screen? So yeah. This is native app. This is native app. This is native app, right? Oh. These are called native app. So if you go to App Store and if you download Final Score, so that will be a Final Score icon will come here, right? So in that time, that will be a native app. And what is web application? Web application is if you click on Safari or Chrome, right? And if you write .finalscore.com, that is the web application. Okay. Now you're clear? Yeah. So sort of native app. It's another word. It's we can call what is it called? Mobile, basically mobile app, which is staying there in the store. No, is there. not the mobile app. Let's say for my Mac, this is a Mac machine, right? So for my Mac, let's say this is a native app, Safari. This is a native app. This Excel, Microsoft Word is native app. Native means domestic, app means application. Exactly. Like a domestic application, right? So this Microsoft Word is an application. We can say Windows application. Windows. Okay, বাই this is Mac machine, right? ডিফল্ট যেগুলি আসে সেটা কি নেটিভ অ্যাপ বলতেছেন, তাই তো? যেটা যেমন application that is running on top of your device platform. ওকে, হ্যাঁ বুঝছি। যেমন আইফোন যদি হয় আইফোনের অ্যাপ্লিকেশনস, বুঝছি। Right. So this like GoToMeeting, right? Or this WhatsApp. This application is downloaded where? In my Mac machine. Yeah. In my Mac machine. So that means it's a native app. But if I go to Chrome and if I write here, if I write google.com, this application, so this application is not running on my computer, right? This is running on top of the browser. So this is a web-based application.
বুঝতে পারছি। Yeah. So one is the web based, other one is the window based. যেমন উইন্ডোজ বেস Not হতে পারে, brother Azad, আইফোন হতে পারে। brother Azad, not the window based. Do not tell window based, because let's say this is my Mac machine, right? So from where the window is coming from. So you can tell native app. So this is a native app on my device. So this Can we device say can be can we say desktop app? নেটিভ অ্যাপস। yeah, you can tell desktop, but in that case, if I talk about iPhone, so it doesn't make sense, right? In Oh, iPhone, okay. there should not have any desktop app. So Okay. it's better if you tell a device app, or you can tell that more common term is native app. নেটিভ got অ্যাপস। you. So যেমন native means domestic. It যেমন can means be on your Mac machine. Mhm. হ্যাঁ, যেমন আইফোনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা iOS ইউজ করি, তারপর আমরা অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে আমরা এপিকে ইউজ করি, উইন্ডোজের ক্ষেত্রে উইন্ডোজ ফরম্যাট, ম্যাকের ক্ষেত্রে ম্যাকের। সো যেগুলো আছে সবার নিজস্ব কিছু অ্যাপ স্টোর আছে, তাই তো? তো ওটাকে আমরা নেটিভ অ্যাপ বলতে পারি। আর যেটা আমরা গুগল থেকে নিচ্ছি, google.com, ওগুলি হচ্ছে আপনার ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন। Right. So through the Selenium WebDriver, what we are automating? We are automating the web-based application. Correct? We are automating web-based application. So that's why, brother, I mean, let's say I have a calculator here, right? So can I automate this by Selenium? No. Why? No. Because this is native app. This is not the web-based application. This application is running on top of my platform, on the Mac machine platform. ইন্টারভিউতে আমরা তখন এটাও বলতে পারি, আমরা সেলেনিয়ামের মাধ্যমে ওয়েব বেস অ্যাপ্লিকেশন গুলি আমরা অটোমেট করতে পারি, বাট নেটিভ অ্যাপ্লিকেশন গুলি আমরা সেলেনিয়ামের মধ্যে করতে পারি না। ঠিক আছে, বাট উইন্ডোজ বেস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা অটো আইটি করি, কিন্তু আবার ম্যাকের ক্ষেত্রে অটো আইটি কাজ করবে না, কারণ ওটা উইন্ডোজ বেস না। Right. Do not tell that you cannot do it completely, but just keep in mind that using RPM you can automate iPhone native app. Okay. Yeah, I mean not the iPhone native app, but the mobile native app, right? মোবাইলের ক্ষেত্রে তো আমরা APM ইউজ করি, তাই না? APM ইউজ করি। Right. Yeah. So for the device application, like the native application, you can automate. যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোনের ক্ষেত্রে কি সবসময় কি APM ইউজ করে? Right. Android, iPhone, and I believe one more. So those three can be automated by RPM. So those are not web-based applications. Remember, those are not web-based, right? Those are native apps. So those native apps can be automated by the RPM. Okay. আর only উইন্ডোজ বেস অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা অটো আইটি ইউজ করি। Only Windows based? What is that? হ্যাঁ, যদি উইন্ডোজ বেস অ্যাপ্লিকেশন হয়, আমরা যদি অটোমেট করতে চাই, অটোমেট বলতে যে আমরা এলিমেন্ট গুলি খুঁজে বের করতে চাই, আইডেন্টিফাই করতে চাই, তখন আমাদের থার্ড পার্টি যে জারফিল নিয়ে আসতে হয়, অটো আইডি, ওই যে মতো অ্যাসটেন রিপোর্ট, লক4জির মতো, ওটার মাধ্যমে আমরা উইন্ডোজ বেস অ্যাপ্লিকেশন গুলি আমরা কাজ করতে পারি আর কি, এলিমেন্ট গুলি নিতে পারি। Okay, I mean like using Selenium? সেলেনিয়ামের মাধ্যমে কিন্তু ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন করা যায়। সেলেনিয়াম সরাসরি আপনার ওই যে উইন্ডোজ বেস অ্যাপ্লিকেশন সে করতে পারে না, ঠিক আছে? তখন এই ক্ষেত্রে আমাদের যে রকম আমরা লক4জি ইউজ করছি, এইরকম আমাদের ম্যাভেন রিপোজিটরি থেকে অটো আইডি আমরা এই জার ফাইলটা নিব, এই জার ফাইলটা স্ক্রিপ্টে দিয়ে আমরা উইন্ডোজ বেস অ্যাপ্লিকেশন গুলিও আমরা করতে পারবো। Okay. Yeah, I don't know about that. If you can automate the Windows-based application through some, I know that UFT can do it. I know that UFT can do it. Google সার্চ করলে দেখা যেতে পারে। তো Windows applications. Yes, I will do that. Today is Saturday. Okay, so it's 6. So, is there any other question? If not, we can wrap up the session here, and I will post all these videos and elements in our drive. And I'm working on those questions of session. Once that is done, I will also post it on our drive. And today I gave you the Java interview question, right? So you can read it from your computer, or if you want, you can print it and read it. Please, is there any other question? Please add that
Among with your Selenium question, tell me about yourself. What it's Sure, most yes, important. yes. So yeah, Tell me I about will keep yourself. that in mind. কারেন্ট প্রজেক্টে কোন কাজ করলাম একটা জাস্ট একটা স্যাম্পল কপি তাহলে আমরা Okay. করতে পারবো। টেল মি অ্যাবাউট ইউরসেলফ এন্ড কারেন্ট প্রজেক্ট বা Okay. কারেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক So কোন ফ্রেমওয়ার্ক হ্যাঁ so পাবলিক yes, ফ্রেমওয়ার্ক I have added this. I mean, once that is done, I will post it on the group. ওকে Thank you. ওকে থ্যাংক ইউ Okay, thank you very much. then. কারণ Okay. প্রজেক্টে তো সবকিছু চলে আসবে যেটা মার্কেটে এখন ডিমান্ড। সো আলম ভাই Current project also previous project I will add. Previous project is also previous important. project And also, brother Azad and brother Shojib, please on the slotting side, please do all the sorting, right, for the mentoring and tutoring, and please suggest others to book the slot so that people will have preparation to, I mean, for their to attend the session, right? So Alam bhai, if you can do it. অনেস্টলি বলি আমি আসলে গত মাসে টোটালি কাজ করি নাই, তা ভাবছি এই মাসেও কাজ করব না। যখন দেখলাম আপনাদের সেশনটা একটু আরো লঙ্গার হচ্ছে তো ভাবলাম কাজ না কর গত মাসে আমি টোটালি তেমন একটা কাজ করি নাই। তো আমি ভাবছি এই মাসে একদম আপনাদের সেশন যেটা যেভাবে এইভাবে পুরো শেষ করে তারপর ইয়ে করবো। এখন দেখতেছি আপনাদের সেশন থেকে আরো অনেক কিছু শেখার আছে, তো ভাবছি আমি একদম শেষের দিকে গিয়ে আমি স্লট গুলি আমি সবগুলি কভার করব। এই মাসটায় যদি কাজ করি তাহলে আমি অন্তত নেক্সট মান্থে আমি আসলে প্রিপেয়ার হব ইন্টারভিউর জন্য। তো এই জন্য আমি এই মাসে স্লট গুলি এই মাসে আর নিই নাই, সামনের মাসে নিছি। এই মাসে আমি ভিডিওগুলি দেখতে থাকি। Yeah, that is fine. But I'm saying just to book the session. So 10 session, right? So if you go to Google Drive here, so I'm suggesting to book all the session. Also, আমি অলরেডি বুক করে দিছি, আমারগুলি আমি শেষের দিকে দিয়ে দিছি। Okay, that's fine. So I mean, please suggest other also to do it. So there is one more tab here, says mock interview schedule. So here you have to schedule for the mock interview, right? I will talk about it maybe later, or you can start doing it. But না মক ইন্টারভিউ স্কেজুল এটা তো আগে দেখি না, এটা এটা বুঝলাম না, এটা কখন করলেন এটা মক ইন্টারভিউ স্কেজুল? Okay, so I mean, don't worry. We will talk about it in the next session. So here so every one of you will have to attend 8 session, right? Sure, yeah. So that is the schedule. That is the tab for scheduling those sessions. Okay. And if there is no other question, we can wrap up the session here. But sure. If you have any more questions, please post it on our Google chat, right? Okay. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay. Assalamu alaikum. Okay.